22 වන කර්නල් හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් අනුස්මරණ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය මානුවර ධර්මරාජ කොළඹ ආනන්ද නාලන්ද ගාල්ල මහින්ද පන්නිපිටිය ධර්මපාල කුරුණෑගල මලියදේව අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක මාතොර රාහුල ආදී සිසු ක්‍රිකට් විරුවන් පිරිවරා දෙසැම්බර් 8 9 10 මහනුවර අස්ගිරිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී සත්කාරකත්වය සහ සංවිධානය මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලීය ක්‍රිකට් පදනම සජීවීකරණය Sporty.lk. It's a beautiful morning here at Kandy, iconic Asgiriya Cricket Stadium, bathing in sunshine. It's a wonderful day as we are getting ready to start off the tournament. This is Colonel Henry Steele Olcott Memorial Cricket Tournament 2022-2023 edition. We had an enthralling day of cricket yesterday. We get a chance to look at some of those highlights. Did so well. Ananda didn't start. ඒ දිනේට වඩා හොඳ සූර්ය රශ්මියක් තිබෙනවා. මෙන්න තරඟය ආරම්භ කරන්නට සූදානම්. අද පළමු තරඟය විදිහට පැවැත්වෙන්නේ. First up we have Rahula taking on Mahinda, Southern Derby. Two teams known to have played exceptionally good cricket at school levels. Sri Rahula Matara and ඒ රාහුල විදුහල ජයග්‍රහණයක් ක්‍රීඩා කළ ආනන්ද විදුහල සමගින් කොළඹ ඒ තරගයෙන් ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය කරන්නට හැකියාවක් උදා වුණේ නැහැ. ආනන්ද විදුහල ජයග්‍රහණය කළේ ධර්මාශෝක විදුහල සහ රාහුල විදුහල අතර තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කළේ ධර්මාශෝක විදුහල. අද රාහුල විදුහල සහ මහින්ද විදුහල අතර තරගය මහින්ද විදුහල ඔවුන් සහභාගී වූ තරග දෙකෙන් එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය කළා. ඒ කොළඹ ආනන්ද විදුහලට එරෙහි තරගය ඔවුන් පරාජයටපත් වුණා අම්බලගොඩ ධර්මාශෝක එරෙහි තරගය. We witnessed fabulous cricket right throughout yesterday and Sri Rahula didn't do too well. I'm sure they will be starting off the morning hoping for a different outcome. Yesterday they bowled, I think if I'm not mistaken, they were the team who bowled largest number of wides and as a result of the receiving end lost 2 matches on the trot. රාහුල විදුහල කණ්ඩායමේ මොලින් පන්දුට පහර දෙන්නේ ජනක සහ නලින් තරඟ පන්දුවේ මේ මහින්ද විදුහල වෙනුවෙන් ද පහරක් මිඩෝන් කලාපයට පන්දුව ඊයේ දිනේට වඩා අද දවසේදී පිටියේ වේගවත්භාවය තරමක් වැඩි විශේෂම අද උදෑසන 8 පමණ වන විට සිට සූර්ය රශ්මිය ඇද හැලුණා මේ ක්‍රීඩා පිටියට. ඊයේ දවසේදී තත්ත්වය වෙනස්. ඊයේ උදෑසන 10 පමණ වන විටත් ඉන් පසුවත් එතරම් සූර්ය රශ්මියක් තිබුණේ නැහැ ක්‍රීඩා පිටිය තුළ. ඒ නිසා අද දවස ක්‍රීඩාවට තාමත් උචිත කාලගුණ තත්ත්වයක් මහනුවර අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දක්නට ලැබෙනවා. The fielders as well as the bowlers should enjoy these conditions. Much drier. Yesterday we found a few fielders found it tough fielding closer to those soggy areas. Running around wasn't all that easy. Rahula 2 runs on the board. Still on the first over. Mahinda, I think out of all OB units, they were the ones who fielded really well. The previous delivery was a classic example. Upul Chandana, of course, in presence. පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නයි නිමිත මේ දර්ශනීය ස්වයකට පහර. දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් හේ සිට. මේ තරගින් අනතුරුව පැවැත්වෙන්නේ මලියදේව කණ්ඩායම සහ නාලන්ද අතර තරගය. කල්සි වාසි ජයග්‍රහණය කරමින් මලියදේව කණ්ඩායම තීරණය කළා මුලින් පන්දු යවන්නට. Those teams having won the toss, there's a tendency for deciding to bat first. Mahinda too have won the toss and deciding to chase. And there you go. Classic example. Mahinda, the best fielding team out of the lot. First wicket down for Rahula. Just 3 runs on the board. රාහුල විදුහලේ පළමු කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම දුවද්දී දැවී යාමට හසු වෙනවා. දක්ෂ පන්දු රැකීම සහ කඩුල්ල බිඳ දැමීමක් සමගින්. ඒ අනුව පළමු පන්දු වාරේ නිමාවෙද්දී එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. මේ දැවී ගිය අවස්ථාව රැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාට මෙන්න පන්දු යොමු කරනවා. ඒ තාමත් සාර්ථකාකාරයෙන් කඩුල බිඳ දබන වෙනසුරු තුමන්ට වැඩි වේලාවක් ගන්නට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ ඒ දැවී යාම සටහන් කරන්නට.
ලකුණු 4යි කඩුළු 1යි. මේ ධර්මපාල විදුහල ඒ කාණ්ඩයේ පෙරමුණ ගැන තිබෙනවා ඔවුන් සහභාගී තරග ජයග්‍රහණය කරමින් ගණේෂ් කුමාර චින්තක විලියාගම සහ ආනන්ද කරුණාරත්න තරගාවලියේ තරග විනිසුරුවරණ විදිහට කටයුතු කරද්දී තාරක නානායක්කාර සහ රංග සමන්ත ලකුණු සටහන් කරගෙන අපිට සහාය ලබා දෙනවා. ධර්මපාල විදුහල ප්‍රසාද ලකුණු 4ක් සමග පෙරමුණේ එනතුරු ධර්මරාජ විදුහල ප්‍රසාද ලකුණු 2යි, මලිදී විදුහල ප්‍රසාද ලකුණු 2යි, නාලන්ද විදුහල තවමත් ප්‍රසාද ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. ඒ කාණ්ඩයේ දාර්ශනීය පහරක් පන්දුව එළින් නැදී යනවා රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් වාර්තා කර ගැනීමේ ලකුණු 6ක් වාර්තා කර ගැනීමේ හැකියාව ජනකටයි ලකුණු 6. We've seen that Janaka coming in late and doing this for Sri Rahula during the first two matches. It's just that they didn't have enough runs to push their opposition and put them under pressure. Hopefully this time against පිටකරුවා කැමතිම ස්ථානයේ පන්දු පතවන්නේ ඔහුට වැඩි ආයාසයක් දරන්නට සිදුුන්නේ දකුණු පුරේ දක්ෂිණ ලංකාවේ ගාල්ල සහ මාතර අතර තරගය මාතර රාහුල විදුහල සහ ගාල්ල මහින්ද විදුහල අතර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් පමණක් නෙමෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ශේෂ්ත්‍රවට ප්‍රවීණයන් එක් කරපු පාසල් දෙකක් දක්ෂයන් එක් කරපු තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව අවසන් පන්දු දෙකේදී ලකුණු 10ක් රාහුල විදුහලට. You can clearly witness the outfield is much quicker than yesterday. If I'm not mistaken, through that area wasn't easy scoring a boundary, but this time he found the edge straight away. Improved conditions. උත්සාහ කළා මිඩෝන් කලාපෙන් පන්දුවට පහර එල්ල කරන්න නමුත් පිත්තේ පිටත අග්‍රයේ වදින පන්දුව තර්ඩ්මෑන් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් දක්වා ඇති ගියා. කෙසේ වෙතත් අපි කියනවා පිත්තෙන් හෝ පැත්තෙන් ලකුණු තමයි යෝනේ කියලා. Absolutely. This is just 6 overs, so you Ganesh Kumar hell for leather. Right from the word go to Sid Palivatta. This time goes Fuller and paying the price. 6 runs. Beautiful cricket. Sri Rahula, much improved performance today. පෙර පරිදිමයි ජනකතා මද්දාර්ශනීය පහරකින් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නා මේ පහර තරම පහසු පහරක් නෙමේ ප්‍රතිකාරයකට එල්ල කරන්න නමුත් කල්යල් මැන ඉතාමත් දර්ශනීය ආකාරයෙන් එල්ල කරනවා මේ වනිට 6 පහරවල් දෙකක් සහ 4 පහරක් ජනක එක් කරනවා තමගේ කණ්ඩායමේ ලකුණු අතර ලකුණු 20යි දැන් එක් කඩුලකට. I think Sri Rahul outfit must be wondering why they didn't send Janaka right at the top. I think yesterday he came in late and by the time he had very little time to do something enterprising, but today beautiful sixes, 2 of them. එවර එක් ලකුණක් තුසිතගේ පන්දු වාරය තුල ලකුණු 17ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා රාහුල විදුහල් ක්‍රීඩකයන්. අතර වාරයේ දෙවන පන්දු වාරය නිමාව සටහන වෙද්දී ලකුණු 21යි එක් කඩුල්ලයි. ලකුණු සටහන ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ඒ කාණ්ඩයෙන් ධර්මපාල විදුහල, ඉන්පසුව ධර්මරාජ විදුහල, B කාණ්ඩයට ඒකත්තාම ධර්මාශෝක විදුහල ඔවුන් සහභාගී වූ තරග දෙකම ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රසාද ලකුණු 4ක්, මහින්ද විදුහල තරග දෙකෙන් එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රසාද ලකුණු 2ක් සහ ආනන්ද විදුහල ඔවුන් සහභාගී වූ තරග දෙකෙන් එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රසාද ලකුණු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. රාහුල විදුහල තාමත් මේ තරගාවලියේ එකදු තරගයක් හෝ ජයග්‍රහණය කර නැහැ. ඒ වගේම නාලන්ද විදුහලත් මේ තරගාවලිය තුළ මේ දක්වා තරගයක් ජයග්‍රහණය කර නැහැ. ඒ නිසා උන්ට ප්‍රසාද ලකුණු හිමි වන්නේ නැහැ. ප්‍රසාද ලකුණු සහිතයි ධර්මපාල විදුහල, ධර්මරාජ විදුහල, මලිදී විදුහල ඒ කාණ්ඩයෙන්, B කාණ්ඩයෙන් ධර්මාශෝක විදුහල, මහින්ද විදුහල සහ ආනන්ද විදුහල පීර්ලිවෙලින් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ. As you all know, 2 top teams from each groups will walk on to the semi-finals later on. We are fast reaching the business end of this tournament. Upul Chandana is back. Done exceptionally well yesterday. One of the best fielders Sri Lanka has ever produced. Fantastic cricketer. Increasing work rate. And we still witness that how efficient he is in the field. මහින්ද විදුහල වෙනුවෙන් පන්දුවන්ට පැමිණෙන්නේ ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සමාජිකයා උපුල් චන්දන පාදක පන්දු යවන්න. ඊදිනේ පිටිකරුකු ලෙසින් ඔහුගේ ඔහු පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබාගත්තා විශේෂයෙන්ම ධර්මාශෝක විදුහල සහ මහින්ද විදුහල අතර පැවති තරගයේදී. නමුත් ඔහුට සාර්ථක වන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊ දවසේදී පිටිකරුවෙක් ලෙස දැන් පන්දු යවන්නෙක් ලෙස එරෙහිව රාහුල විදුහලට. Yesterday, Mahinda had seriously good outing.
Good piece of fielding. Just a single. Upul Chandana. Clever operator yesterday, mixing his deliveries, mixing pace. දැන් ජනක වමත් පිටිකරට අවස්ථාව ලබා දෙන විශේෂම උපක්‍රමශීලීව දකුණත් පාදංග පන්දු යවන මොහොතේදී අවස්ථාව උදාවන්නේ වමත් පිටිකරුවාට බලමු. Mixing up pace, yoga delivery, outstanding. Just what the doctor orders as far as Mahinda is concerned. Upul Chandana delivering. භාවිත කරේ අත්දැකීම්. This time a full toss, straight to the fielder, just a single. Outstanding over just completed by Upul Chandana, just 3 runs, and Rahula 24 for 1 at the end of third over. Stop. Guys, come on there. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Forever sunrise, everyday sunrise. The taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. Just a moment ago, we had a look at the points table. Dharmapala, Dharmaraja in the lead in Group A. Mahinda, Dharmapala, 2 teams from down south, right on top. We are fast reaching the business end of this tournament. 2 top teams due to be played in the semi-finals, followed by the grand finals later on. රාහුල විදුහල් ලකුණු 24යි 1 කඩුවලකට සූදානම් ආරම්භ කරන්නට සිව්වන පන්දු වාරය මේ විට පන්දු වාරයට 7.2ක දල වේගයක් වුණ රඳවාගෙන තිබෙනවා. මේ දල වේගය තුල ඔවුන්ට ලකුණු 43ක් ලබාගත හැකියයි උපකල්පනය. අසීල කැඳවනවා පන්දු වීම සඳහා. ඊ දවසේදී හොඳ පන්දු වීමක් කරන තුන අසීල උපල් චන්දන අධ්‍යක්ීම් සහිත ක්‍රීඩකයා මහින්ද විදුහල තුල අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණ ලබා දුන් ක්‍රීඩා පිටියක් 1982 පෙබරවාරි මාසයේ 5 වෙනිදා මේ ක්‍රීඩා පිටිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියක් ලෙස විවෘත වන්නේ. ඒ වගේට ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ඉහළින් පන්දු පහර එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක් ලෙස රැක ගන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවාද? ලකුණු 6ක්. He was keeping his hopes high, got underneath it, and finally he ended up jumping towards the ball coming in his way and fallen awkwardly. ක්‍රීඩාවේ සහෝදරත්වය පෙන්눔 කරන අවස්ථාවක් විශේෂයෙන්ම හඳුනා දිය හැකි එක් කණ්ඩායමක ක්‍රීඩකයෙක් යම් ආබාධයකට ලක් වූ විට අනෙත් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් පැමිණ ඔහුට සහාය දක්වන විශේෂයෙන්ම මීට වසර ගණනාවකට පෙර මේ ක්‍රීඩකයන් පාසල් නියෝජනය කරමින් තමන්ගේ කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් ජයග්‍රහණ ලබාගෙන දායකත්වය ලබා දුන් ක්‍රීඩකයන්. එනිසා සහෝදරත්වය එදා මෙන් අදත් නොසැලී පැවතීම විශේෂයෙන්ම මේ තරගාවලි සංවිධායකයන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්නට ඕන මෙවැනි තරගාවලියක් සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ජීවන්ත කුලතුංග සහ ධර්මරාජ විදුහලේ ක්‍රීඩකයන් මේ සියලු දෙනා එක් වෙනවා තමන්ගේ සහෝදර ක්‍රීඩකයා වෙනුවෙන්. He's taken a tough knock as he gone down awkwardly. Good to see he's all right. He's working a little gingerly. Outstanding effort nevertheless. ඒ පන්දු තරමක ගුවනේ රැඳී තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ජව සම්පන්නයි පහර. ඒ නිසා හතරේ සීමාව පසු කර යන්නට හේතු වුණා. අපි සඳහන් කළේ අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය පිළිබඳව 1982 පෙබරවාරි මාසයේ 5 වෙනිදා එවකට ජනාධිපති ජී.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා අතින් විවෘත වන්නේ ආරාධනෙන් ඉඩම් සංවර්ධන සහ මහවැලි සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමන්ගේ එතුමන් තමයි ඒ මොහොතේ ඒ කාලවකවාන තුල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාව සිටියේ. ඒ වගේම ආදි ත්‍රිත්ව විදුහල් ආදිශ සංගමේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු කළේ. ඒ ආරාධනෙන් තමයි මේ ක්‍රීඩා පිටියේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියක් බවට පත්වන්නේ. Yes, as far as I know, this is perhaps the only
international. කළු රකින්නාට උඩපන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් උදා වන්නේ නැහැ. අසේලත් පැමිණෙනවා. කළු රකින්නාට ඉඩ ලබා දෙන්නට තිබුණේ ඔහුටත් ආවරණ තිබෙන නිසා. Absolutely wearing the gloves, and he was right underneath it, but the bowler Asela little too keen on that occasion. Bit of a mix-up as a result. Ball went down. Opportunity and a much better day for Sri Rahula. අසේල පැමිණෙනවා. උඩපන්දුව රැක ගන්නට කළු රකින්නා සහ පන්දු යවන්නා අතරේ සහයෝගීතාව sannivedaniya නිවැරදිව තිබුණේ නැහැ. තිබුණා නම් මේ උඩපන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නට අවස්ථාවක් තමයි catchers win matches. උඩපන්දුව රැක ගැනීම අතිශයින්ම වැදගත්. There's no doubt about that. Simple opportunity gone begging. අනිත් කාරණාව ඒ උඩපන්දුව ලබා දෙන්නේ ලකුණු 4 සිට පිටිකරුවා ජනක. මම විශ්වාස කරනවා තව ලකුණු දෙකකින් ඔහුට සිදු වෙනවා පිටින් නිවත් වන්නට ලකුණු 30ක් පමණයි වාර්තා කිරීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ පිටිකරුවෙකුට. So he must be eyeing a boundary so he could go beyond 32, perhaps 36. මොහාන්ගේ ඉවර පහර යලිත් එහෙල ගෝනේ කළු රකින්නා සහ මෙන්න sannivedana දුර්වලතාවයක් තිබුණත් සහ සමත් වෙනවා උඩපන්දුව රැක ගන්නට දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම රාහුල විදුහල් කණ්ඩායමේ. This man Tusita Paliwat, prolific fielder, playing for Lawyers Cricket Club. Experience and outstanding. Janaka still there. His partner going for a big heave and losing the shape. 3 fielders converging, but Tusita Paliwat took it very cleanly. අසේල තීරණය කරනවා නෑ මම යන්නේ උඩපන්දුව රැක ගන්න කළු රකින්නාට ඉඩ ලබා දෙනවා කියා. පෙර පන්දුවේ අත්දැකීම් සමග. Apa yamu rugby, busy life again miss vela. Then up we vemu break up. Break up. Then up we vemu break up. Break up. Maggie Paparekottu, break එක up කරන්න. Sri Rahul losing their second wicket, 31 runs on the board. We are in the 4th over. Asela, despite conceding just 7 runs, done a fantastic job. He should have had 2 wickets inside that over. New batsman Tharanga walks into the middle, straight away goes over mid-wicket for a huge 6. Outstanding. පන්දු 4ක් නිමාවේදී ලකුණු 37යි කඩලු 2යි. තරංග විදියට Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. Sri Rahula having lost 2 wickets. This is their 5th over. 4 overs. 4 deliveries, in fact, per over. 6 overs per side. Those are the rules. Tharanga brilliantly started off his innings with a 6 over mid-wicket. Upul Chandana is back for his second over. Based on the format, teams can deploy a bowler to go for his second over time and time again. Mahinda, there's no question about their choice. Upul Chandana, prolific, mixing up the deliveries, googlies, leg spinners, faster balls, few yorkers. එල්ලීම ප්‍රබලව කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුර ගන්නට උපුල් චන්ද තමගේ පළමු පන්දුවාරයේ ලකුණු 3කට සීමා කරන්නට සමත් වුණා. දැන් රාහුල විදුහල් ලකුණු 37යි කඩුළු 2යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ පස්වන පන්දුවාරයේ. පන්දුවාර 6කින් සමන්විතයි එක ඉනිමක් පන්දුවාරයකට පන්දු 4යි. එවිට 6 වරක් 4 24යි. පන්දු 24ක් තුළ තමයි වේග ක්‍රමයන් කරන්නට සුදාන්නේ පිටිකරුවන්ට.
There goes the quicker delivery, change in pace. Prolific batter Janaka caught on guard. He was expecting a gentle leg spinner. Intelligent cricketer Upul Chandana. Best of times. ජනක ලකුණු 28ක් ලබාගෙන පන්දු එවරත් ජනකට ඉඩ ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඔහු බලාපොරොත්තු වුණා උපුල් චන්දන ඔහුට පිටදඟ පන්දු යවණක් විදිහට පන්දු යවන විට ඉඩ ලබා ගනිමින් පහර එල්ල කරන්න. නමුත් අපි දැක්ක කලින් පන්දු ආරදීත් ජනකගේ පාදයේ ආසන්නයටම උපුල් චන්දන පන්දුව යොමු කරන්නේ. අත්දැකීම් භාවිත කරමින් පිතිකරුවාව නිවැරදිව අවබෝධ කරගමින් අපි පිතිකරුවා සහ පන්දු යවන්න අතරේ කියවීම නිවැරදිව සිදු කරමින් තමයි පන්දු යවන්නේ උපුල් චන්දන. ඒ නිසා ජනකට රිසිසේ පහර එල්ල කරන්න පෙර පන්දු ආරෙත් මේ පන්දු ආරෙත් තවමත් හැකියාවක් ලැබී නැහැ. That's why they say experience matters. Upul Chandana played the game at the highest level for number of years. So using all his experience. පන්දු ආර පහක් නිමයි ලකුණු 4යි කටු 2යි. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. He's gonna pop it and grab it up. That ticket is sicker than ever. Six so wooden at the never. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me, Fantamai. Janaka is on 29. Upon reaching 30 plus, he will have to walk back. Not ideal for Sri Rahula. Sri Rahula would be hoping him to continue. චින්තක පිළියාගම විනුසුතුමන් අධ්‍යක්ෂ සහත විනුසුවරේක් ප්‍රධාන විනිසුරු ලෙස Chintaka concluding his part of the innings with a huge 635 runs. The moment you go past 30 runs, you got to retire. You can of course come back if the other wickets have gone down. ජනක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් උපරිමය ලබා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 30දී ඉවත්ව යන්නට ඕන රිටයර්මන්ට් ඕන. එය ඔහු දන්නා නිසා ඔහු මොකද කරන්නේ? ඒ අවසානයේ තවත් අතිරේක ලකුණු 5ක් තමගේ කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා. 6 පහරක් එල කිරීමත් එක්ක විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරයක් තමගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. Fabulous teamwork. 46 for 2, Sri Rahula. නාපිතිකරු අනිල් තරංග දැන් බෙහි රාහුල විදුහල පැත්තෙන් කඩලු දෙකක් මිද වැටුණා. ලකුණු 30 සම්පූර්ණ කිරීම නිසා ලකුණු 4 සිටි පිටිකාවට පිටියෙන් ඉරට යන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේ එක්ක මේ අවසන් තවත් පන්දු 3ක් ඉදිරියව තිබියදී පිටියේ සිටින පිටිකරන්ට සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිහාරයකට යන්නට. We had a similar situation yesterday when Dharmaraja was doing the chasing. Asela. වෙන්න දැවියාම තුන්වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වීම නිසා තවත් කඩුල්ලක බිඳ වැටීම. There you go. Asela walks back, brought in another wicket. Rahula 46 for 3. ලකුණු 46 කඩලු තුන තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පැවත Apa yamu rugby, busy life I can miss vela. Then up we will break up. Break up. Then up we will break up. Break up. Break up. Maggie paparekottu break එක up කරන්න. Sri Rahula much better outing in comparison to yesterday's effort. 5 overs gone. They've got just about 8 deliveries to face. Projected score just 49. Score of around 55, 60. Proven good, but if Mahinda managed to secure victory, they pretty much secure their semi-final berth. ඩ්‍රයිව් පහරකින් එක ලකුණක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ලකුණු 46යි දැන් තවත් පන්දු එකක් ලකුණු 47යි එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. තරංග සූදානම් මොහොත දෙනට ඔවුන්ගේ ඉනිමේ අවසන් පන්දුවට. වයිට් පන්දුවක් නියත වශයෙන්ම ලකුණු 6ක්.
ලිපන්දුවක් ලකුණු 4ක්. ලිපන්දුවට අතිරේක පන්දුවක් හිමි වෙනවා ප්‍රති ඉනිමේදී. අවසන් පන්දුව නීති විරෝධී පන්දුවක් හෝ වයිට් පන්දුවක් වුණොතින් ප්‍රති ඉනිම ක්‍රීඩා කරන නැත්නම් පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම මුහුණ දෙන අවසන් පන්දුවාරදී අවසන් පන්දුව නැවත පන්දුවක් ලබා දෙනවා. නමුත් මුලින් පන්දුවට පහ දෙන කණ්ඩායමට ඒ අවස්ථාව හිමි වන්නේ නැහැ. ලකුණු 51යි කඩලු 3යි කඩලු 6ක් පන්දුවාර 6ක් නිමා වෙද්දී ලකුණු 35ක් ලබා ගත්තා ජනක හෙට්ටිආරච්චි. මොහන් ලකුණු 1යි තරංග අබේසිංහ ලකුණු 7යි නලින් දිසානායකට 1 ලකුණයි අනිල් ලොකුගමගේ ලකුණු ලබා ගන්නේ නැහැ. ಭಾರತ අබේගුණවර්ධන 1 ලකුණක් ලබා ගත්තා. ඒ අනුව තමයි රාහුල විදුහලේ ලකුණු 51 වාර්තා වන්නේ පන්දුවාර 6ක් තුල කඩලු 3ක් දෙවි. ලකුණු 52ක් ලබා ගත යුතුයි මහින්ද විදුහල් කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දුවේදී තරංග මාරම්භගේ ලකුණු 3ක් ලබා දුන තමගේ පන්දුවාර ඇතුළ තුසිත පරිවත්ත ලකුණු 17ක් ලබා දුන්නා. උපුල් චන්දන පන්දුවාර 2ක් තුල ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. අසේල වෙවැල්ලව ලකුණු 13කට එක් කඩුලක් දබා ගත්තා. ලක්ෂිත ලහිරු ලකුණු 11කට එක් කඩුලයි. ලකුණු 51යි කඩුළු 3කට රාහුල විදුහල ලකුණු 52ක් ලබා ගත යුතුයි මහින්ද විදුහල තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just step it up. Don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just step it up. Don't be scared. Put the brakes on now on the scoring. He's gonna pop in and round and over. That big is sicker than ever. Six so udin at never. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi, fantamai. Forever sunrise, everyday sunrise. The taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise.
Udima Sunrise, whole day sunrise. New batsman walks in. Nalanda, throughout the tournament, haven't had a good start for their innings. The two enterprising batters opening the innings haven't got a chance to continue for a substantial number of deliveries. That pattern has continued for them. Mewan Porage, we all know what he can do. Dangerous batter. New batsman, දර්ශනීය පහරක් පන්දුව ඇදී යනවා පොයින්ට් කලාපයේ හරහා ලකුණු 4ක් රැක ගන්නට කිසිවෙක් නැහැ. තමා වෙතට පන්දුව එපිලි පැමිණෙන විට පන්දුව එන රේඛාවේ ගොස් එල්ල කළ දර්ශනීය පහරකින් ලකුණු 4ක් එක් කරන්නට සමත් වෙන්නේ සම්පත්. Outfield looks considerably fast in comparison to yesterday. We had quite a few shots. So out of the first over, Nalanda 1 down for 6. ලකුණු 6 පළමු පන්දුවාරයේ නිමාවේදී නාලන්ද විදුහල් කණ්ඩායමේ කඩුලක් දැවි 4.5ක දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා පන්දුවාරයක් තුල. පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලි වැඩිම කඩලු සංඛ්‍යාවක් හිමිකම් කියන්නේ ඔහුයි. එක් වරකදී පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවල නියෝජනය කරපු වයස්කතම ක්‍රීඩකයා විදිහට වාර්තා අතරට එක්වන අජිත් ඒකනායක. But Sampath and Mahinda trying to keep their hopes alive, trying to keep their scoring rate up. Just 6 runs at the end of the first over. They got 5 more overs left. So they are still in with a chance of reaching a good total and winning the first game of this tournament, which is important for their confidence. නිසි ස්ථානයේ පන්දුවේ පතිතේ නමුත් සාර්ථකයි පිටිකරුවා ප්‍රයත්න යොමු කරන්නට 4 සීමාව වෙත රැගෙන බාර කර දී පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක්. Much better outfield, completely dried off it seems. Having a look at the way the ball travelling. තන්තිලේ පවතින ක්‍රීඩා පිටාවට ප්‍රදේශයේ පවතින තෙතබරිත ස්වභාවය පන්දුවේ වේගයට යම් ආකාරයෙන් ඍණාත්මක බලපෑමක් කරන ආකාරයට කදිමු උදාහරණයක්. ඒවර සාර්ථකයි. mid off කලාප් ලෝන් off කලාපේට 4 සීමාවසදී පන්දුව රැගෙන බාර කර දී නීත වශයෙන්ම ලකුණු දෙකක් එක් කර ගන්නට අවස්ථාව නමුත් හොදාවන්නේ නැහැ. කඩුල්ල බිඳ දමන්නට දරුණු ප්‍රයත්නයක් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පිටිකරුවන් ආරක්ෂිතයි. බිඳ දැමුවා නම් කඩුල්ල නියත වශයෙන්ම දෙවන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම නාලන්ද විදුහලේ අජිත් ඒකනායකට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සුරක්ෂිතව පන්දුව රැකගෙන කඩුල්ල බිඳ බන්නට. Down the track and trying to go over mid-wicket region as usual. Most of the left-handers as well as right-handed generally favors the cow corner. Ajit Ekanayaka, intelligent piece of bowling. He knew straight away the batter is trying to go over mid-wicket and sends in a fuller delivery, almost a yorker length. This time goes straight. Fielders, oh yes. Cannot ask for a better placement than that. Straight away finding a boundary. Sampath, first boundary. 14 runs on the board at the end of the second over. Once again, it's time for us to have a look at the points table. Dharmapala on top, Dharmaraja second in Group A with 4 points and 2 points respectively. Malideva and Nalanda following up. In Group B, Dharmashaka leading 2 matches, 2 wins, 4 points, outstanding. And Mahinda, 2 matches, 1 win, 2 points, and looking good for the second. Anand, the meantime, winning 1 game with 2 points. Rahula yet to register any points. ලකුණු 14යි එක් කඩුල්ලකට තුමුණ පන්දුවාරයේ ආරම්භයේ මෙලින්ද ලකුණු 8ක් සම්පට්ට ලකුණු 4ක් මදුශංක කැඳ වෙනවා පන්දුවේම සඳහා එක් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කළා එක් කඩුලක් දවා ගත්තා පළමු පන්දුවාරය
හොඳ පන්දුවීමක්. පිතිකරුවාට බලාපොරොත්තු පහර එල්ල කරන්නට ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. Here's a reminder for our viewers, just 4 deliveries per over, 6 overs per side. This time goes straight. Sampath, as he walks in, picked up a boundary, slowed down a bit now. Madhushanka doing a fine job, picked up a wicket, just given away 7 runs. Things looking up for මදුශංක දෙවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන මොහොත වන විට ඔහු එක් කඩුලක් දවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 7ක් පමණයි ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙන්නේ. මේ පන්දුවාරයේ තාමත් එක් ලකුණයි දක්ෂ පන්දුවීමක්. nice shot through extra cover region. That part of the field still very soggy. So as a result, batters could work for 2 more runs. Madhushika in fact, in the middle of a very steady over, giving away only singles and twos, which would do no harm for them. ලකුණු දෙකකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදු වෙනවා. ඔබ දකින්න ඇති මේ 4 සීමාව අස්සලදී පන්දුවේ වේගය අඩාල වන ආකාරය. ඉන්පසු ආයේ පන්දුව රැගෙන බාර කරන්නේ මිලක පන්දුව. පිටිකරුවාගේ ඉදිරියට පතිත කරන්නේ පන්දුව. ඔය ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල කරන්නත් දෙවතාවක් හිතන්නට සිදු වෙනවා මදුශිකගේ පන්දුවේම හමුවේ. ලකුණු 17යි එක් කඩොලයි. Stop. Guys, come with it. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. He's gonna pop an event in the bar. That ticket is sicker than a bar. 6 so wooden at the bar. Hot and spicy coffee in a bar. Prima koturi. Fanatamai. Malideva yesterday registered an interesting win over Dharmaraja. Dharmaraja, very strong team. Final delivery, 6 runs were needed. Dharmaraja bowler decided to go wide outside the off stump and conceding 6 runs, and as a result, Malideva winning their first game, and they are fighting for their spot in the semi-finals. By winning this game, they add 2 more points, and everything will be decided on net run rate after that. සිවන පන්දුවාරයේ ආරම්භය චින්තක කැඳවතු වෙන පන්දුවේම සඳහා මලිදේව විදුහල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් නාලන්දයට එරෙහිව නාලන්ද විදුහල් ලකුණු 17යි කඩලක දැන් පන්දුවාරයකට 5.1ක දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. මේ දල වේගය තුල ඔවුන්ට රැස් කර ගැනීමට හැකිවන්නේ ලකුණු 29ක් පමණයි ඔවුන්ගේ ඉනිම තුළ. ඒ නිසා උත්සාහ කරાવી නාලන්ද පිටකරවන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට මේ ඉතිරි පන්දු වාර තුන තුළ. Goes Fuller, 2 fielders down at the deep, converging on it, couldn't stop it. 4 more runs. Sampath, he's on the move. Much needed boundary for Nalanda. Moves to 21 for 1. සම්පත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තාක්ෂණය මනමින් භාවිත කරන විශේෂයෙන්ම පිට ඉන්න පායින දෙපසම ඔහුට පහරවල් තිබෙනවා. මෙන්න ඊළඟ පහර සම්පත්ගෙන් එයත් ලකුණු 6ක් විය හැකි. ලකුණු 6ක්. From the moment he came in, Sampath looks very enterprising, very adventurous. His timing, spot on. Good wrist work, get the placement. Once again goes to a square leg region, this time only a single, completes the over number 4 for Nalanda. පන්දුවාර 4ක් නිමාදී ලකුණු 28යි කඩුලයි.
මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතේම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. Forever sunrise, every day sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. He's gonna pop in and grab the number. That's the sick of the number. Six so udin at the number. Hot and spicy cup is cinema. Prima good to me. Fantamai. Very good previous over for Nalanda. Couple of boundaries from the bat of Sampath, who moves to 16. Just 12 deliveries. Now Roshanta starting off his first over. Straight away goes down the leg side and conceding 6 more runs. In shorter formats, like 6 over cricket. Bowling wides generally giving away the initiative. This time Roshanta gets it straight. Good comeback. Just a single. 35 runs projected score already gone up to 45. I think Nalanda could do well to push and get over 50 runs. රෝෂාන්ත පස්සන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. බිරිඳ දැන් ලකුණු 10, සම්පට ලකුණු 17යි. අපේක්ෂිත ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ දල වේගයේ මත ලකුණු 45ක්. 7.5ක දල වේගයක් රඳවාගන්නේ. පිටින් දෙසින් පන්දුව උත්සාහ කළේ පායන දෙසට යොමු කරන්නට එක ලකුණයි දෙවන ලකුණත් පහසුවෙන්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාව. Always good to see sense of urgency from Nalanda the batters, getting every run on offer. Roshanta, meanwhile, despite conceding a wide in the first delivery, strong comeback. බුල්ඩොස් පන්දුවක් ලෙස රැගෙන යොමු කරනවා හතරේ සීමාව වෙත රැක ගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ලකුණු 4ක් නාලන්ද විදුහල් කණ්ඩායමට. The boundaries are much closer and outfield is much quicker. Completes another over with a boundary. Goes straight, valiant effort, but just couldn't stop it. So at the end of the 5th over, Nalanda 41 for 1. Apayamu rugby, busy life again miss vela. Then up we will break up. Break up. Then up we will break up. Break up. Break up. Maggie Paparikotu, break it up karanna. Nalanda for the first time in the tournament in the chance of posting a very good total. 4 more deliveries left. Asela comes back. Going straight to fielders converging, keeping it down for just a single. Nothing more than that. Good to see fielders on alert. Quite quick, charging in from the deep, cutting down runs. Always pleasing to see their competitive spirits coming through, walking back down the memory lane, playing school cricket. This tournament, I must add, a very, very competitive one. ලකුණු 42යි එක් කඩලයි දැන් ක්‍රියාත්මක වන අවසන් පන්දුවාරය. පන්දු 4ක් ඉදිරි. පන්දුවාරයට පන්දු 4යි. අසෙල පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ෆුල් ටොස් පන්දුවක් සින් ලබාගෙන උත්සාහ කරන්නේ ලොන් ඔන් කලාපයට. ඒක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. පළමු ලකුණ වේගෙන් ලබා ගත්තා නම් සමහර විටක දෙවන ලකුණට ඉඩක් එතන තියෙන්නට තිබුණා. These two batters, in comparison to all the other batters for Nalanda, very keen on getting the second. Kusalani another magnificent looking
Colonel Henley Steele Olcott Memorial Trophy. 8 teams battling to wrap their hands around it. Who will it be? We'll find out later on. We are fast reaching the business end of the tournament. Mahinda and Sampath doing a good job for Nalanda. They got one more delivery left. Goes over Sportylk region, coming back for the second. Easier stuff runouts. The return was good. Nalanda just a single off the final over of the innings. 44 for the loss of 2 wickets in fact. Now chase is on. Maledeva. This is for the spot in the semi-finals. ලකුණු 45යි කඩලු 2යි පන්දුවර 6 නිමාවට පත්වදී නාලන්ත විදුහල කණ්ඩායම ලකුණු 46ක් ලබාගත යුතුයි මලිදේ විදුහල කණ්ඩායම මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම සඳහා මෙවන් පොරගේ ලකුණු 2යි මලින්ද වීරසිංහ ලකුණු 18ක් ලබාගත්තා සම්පත් හෙට්ටිආරච්චි ලකුණු 19ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා නාලන්ද විදුහල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දුවේදී මදුෂික ජයලත් ලකුණු 9කට එක් කඩුල්ලයි අජිත් ඒකනායක චින්තක ජයබණ්ඩාර රෝෂාන්ත වික්‍රමාරච්චි සහ අසේල පටබැඳි කඩු ලබා ගන්නට සමත් වුණේ නැහැ. Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Forever sunrise, everyday sunrise. The taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. Now it's time for the resumption of the game between Rahula and Mahinda. Tosit Palivatta with a bat in hand. Very strong hitter. Has made a reputation for himself as a hard hitter who can hit a long ball. They need 52 runs to win and consolidate their position in the semi-finals later on. Sri Rahula, meanwhile, did exactly what they're required to. Did far better than they did in the first 2 matches, but they are up against a very strong Mahinda outfit. 7-time winners, and this time too, they are eyeing the big prize. Palivatta straight away goes. උත්සාහය සාර්ථක වන්නේ නැහැ පන්දුව නවතලන්නට 4 සීමාවට යා නොදී මහින්ද විදුහල කණ්ඩායම ලකුණු 52ක් ලබාගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණයට පන්දුවර 6ක් තුල පන්දු 24ක් තුල ලකුණු 52ක් හැම පන්දුවකටම වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට ඕන හැම පන්දුවකටම ලකුණු 2කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නට ඕන තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට. Yes, they are on the lookout for boundaries and they got able batsmen like Stoshit Palivatta, Upul Chandana, and so far they are looking good. Ganesh Kumar, තරග විනිසුරුවරයා ෆුල්ටෝස් පන්දුව කෙලින්ම පිටර ලබාගෙන එල්ල කරන පහර ලකුණු 6ක් මහින්ද විදුහල් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. Tosit Palivatta, the man of juicy full toss, needing no invitation, goes over mid-wicket region, a 6. Outstanding start for Mahinda. ලකුණු 10යි. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතරි මේ පන්දු වාරේ. තුසිත ලකුණු 6ක් සහ 4ක් එල්ල කරමින් ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව යම් ආකාරයක තෙතබරිත ස්වභාවයක් තිබෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ 4 සීමාවෙන් එපිට ප්‍රදේශය ඒ ප්‍රදේශයට පන්දු විශේෂයෙන්ම ඉහළින් ඇදී ගියාට පසුව විමුතිය යාම නෙමෙයි ඉහළින් වැටුණාට පසුව පන්දු තරමක් තෙතබරිත වෙන ආකාරයක් දක්වන්න ලැබෙනවා විනිසුතුමන්ගේ සහාය සමගින් ඒ නිවැරදි කරගනිමින් යලිත් පන්දු යන්න සූදානම් ප්‍රියන්ත.
Bowler under a little bit of pressure now. This time goes off the edge. Soggy part of the outfield preventing that one reaching the boundary line. 2 more runs to Tusita Palivatta. Outstanding start. They are only needing 40 runs and they have 31 deliveries. ලකුණු 40ක් ලබාගත යුතුව තිබෙනවා. පන්දුවර 5ක් කියන්නේ පන්දු 21ක් තුල. පන්දු 21ක් තුල ලකුණු 40ක් ලබාගත යුතු ජයග්‍රහණයට. අර හොඳ පන්දුවක් කෙසේදත් පිටත අග්‍රයේ වදින පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාපට ඒක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නටයි සිදුවන්නේ. Good first over for Mahinda. 13 for no loss. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. So far good discipline by Sri Rahula bowlers. The team that concede the largest number of wides during the early matches, and it is good to see they are getting their accuracy right. Meanwhile, Tusita Palivatta already reaching 13 runs, looking good. Priyantha starting off his first over. ලකුණු 13යි දෙවන පන්දු වාරය ආරම්භ වන මොහොතම මීට. තුසිත ලකුණු 13ක් ලබාගෙන සූදානම් මුහුණ දෙන්නට. එවර සාර්ථක පහරක් නමුත් පන්දුව කෙලින්ම ඉහළින් ඇදී යන්නේ උඩ පන්දුවක් විසින් රැග් ගන්නට ප්‍රබල උත්සාහයක් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. වාසනාව තිබෙනවා තුසිතට වාසනාව තිබෙනවා මහින්ද කණ්ඩායමට ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තාම විශාල පාඩුවක් කරන්න තිබෙනවා ලකුණු 4 සිටින පිතිකරුවා. Should have been taken and Rahula needed that wicket. Man settled underneath really well, but I think that one swirling away from him and last moment just couldn't polish it. Chance gonna be begging once again. Simple mistakes costing them dearly. Immediately follows up with a wicket. Janaka, who batted so well and doing the job with a ball. First to go. Janaka picking up the first wicket and Mahinda losing their first wicket. The score 14 runs. Here's the replay. Little bit of in swing, good piece of bowling. මෙතරගාවලියේ කණ්ඩායම් එක්වන ආකාරය අනුව විශේෂම කණ්ඩායමේ සංයුතිය සැකසෙන ආකාරයේ වයස අවුරුදු 40ට වැඩි ක්‍රීඩකයන්ගේ සංයුතිය සහ දෙදෙනෙක් වයස අවුරුදු 40ට අඩු. විශේෂයෙන්ම ධම්මික මොවුන්ගේ තාක්ෂණීය දකින විට අද මේ තරගාවලිය තුල ක්‍රීඩා කරන මොවුන් මීට වසර ගණනාවකට පෙර පාසල් ක්‍රීඩා පිටිය තුර කොතරම් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්නට ඇද්ද කොතරම් දක්ෂතා දක්වන්නට ඇද්ද කියන දේ පිළිබඳව ආයේ අමුතුවෙන් නිර්ණායක සපයන්නට අවශ්‍ය නැහැ. There's no doubt about it, no question about it at all. Their technique, their attitude, everything coming through, their cricket awareness above all, seasoned cricketers, household names during their days at school. So once again, it's good to see them turning up and playing cricket. Very pleasing. තරිඳු ඊයේ දවසේදී තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන්න කළ උත්සාහයක් අපි තිබුණා. උට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කරන්න නොහැකුණත් ඒ තාක්ෂණීය මැනවින් තිබෙන පිටිකරුවෙක්. Goes over the infield, picking up a couple of runs. A good piece of fielding, preventing the second. 2 batters didn't start it off well. Earlier we saw 2 Nalandians running very quickly between the sticks. But these two, there was an opportunity for the second, didn't took it. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න තිබුණු අවස්ථාවකදී මම දකින්නේ විශේෂයෙන්ම මේ තිබෙන ලකුණු රැස් කර ගන්නට අවශ්‍යයි. දැන් සුදනම් තුසිත මුහුණ දෙන්නට ලකුණු 14ක් ලබාගෙන ක්‍රියාත්මක කරන දෙවන පන්දු වාරය. දක්ෂ පන්දු රැවීමක්. පන්දු වාරයේ නිමාව. ලකුණු 15යි. කඩලු 1යි. තවත් ලකුණු 30. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතේම
මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. He's gonna pop it and round and over. That nigga is sicker than ever. Six so uden adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi. Fantamai. Very good comeback by Sri Rahula after conceding 13 runs in the first over. Just given away 2 runs. There you go, magnificent looking trophies to be handed over to the champions later on. Colonel Henry's Steele Olcott Memorial Trophy looks very impressive. This time, of course, Dharmaraja doing the honors of organizing this event, hosting 8 teams, and they've done a fantastic job. As a result, we are witnessing an outstanding tournament. Level of competition goes up by the minute. පන්දු 16කදී ලකුණු 30 පන්දු 15කදී ලකුණු 30ක් ලබා ගත යුතුයි මහින්ද කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයට. දැන් පහර එල්ල කරන්නට සිදු වෙනවා. පන්දු 15කදී ලකුණු 30ක් හැම පන්දුවකටම ලකුණු 2ක් ලබා ගන්නට වෙනවා. There's no question about it. I went on to mention that they had a very good first over, but all of a sudden, second over, they tried to hit the ball too hard and missed quite a few opportunities, given away a few chances, lost the wicket, and immediately that momentum has broke down. This is the time for them to get back into the rhythm. This time Bharata done reasonably well for Sri Rahula during the first 2 games. Gentle off spinner, more or less deployed straight lines. Much better delivery, shorter outside the off stump. Tharindu deciding to go for a big heave over extra cover region, misses it altogether. 35 runs needed, just 14 balls remaining. Mahinda under a little bit of pressure now. Once again, good piece of bowling in fact by Bharata, given away just another single. 18 runs on the board. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Very, very pleasing to see the crowd turn up for this event, and we are inviting all the cricket lovers from Kandy. Asgiriya Stadium is the place to be. Exciting cricket in the middle. Mahinda taking on. ක්‍රීඩාලුවලින් විශාල පිරිසක් මේ වනට ක්‍රීඩා පිටාපතින් වෙත තිබෙනවා. විශේෂම තමන්ගේ කණ්ඩායමට සුපපත් වන්නට එකල ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන්, ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන් එක තිබෙනවා. දෙවන දවසේ තරගාවලියේ වීරයා කවුද? තරගාවලියේ ශූරතාව දිනාගන්නේ කවුද කියන දේ පිළිබඳව තොරතුරු සපයන දිනයද. This is the D-Day. Tharindu goes over for a huge 6. It was due, it was needed, and Tharindu deciding it's time. තරුදුගේ පිටෙන්නේ ලකුණු 6. එහලින්මයි එවරත් පහර එල්ලවන්නේ පෙර පහරසේමයි. නමුත් ප්‍රතිඵලය වෙනස්. උඩ පන්දුවක් ලෙසින් රැක ගන්නවා. අවශ්‍යම මොහොතේදී මහින්ද විදුහලේ කඩුල්ලක් තවා ගන්නට සමත් වෙනවා. යනුව බෙද වැටෙන්නේ ඔවුන්ගේ දෙවන කඩුල්ල. Very enterprising. Tharindu walks back. Didn't got hold of that shot. Inner part of the bat, as a result, no timing. Easy catch, well taken. Mahinda losing second wicket, just 24 runs on the board.
අප යමු රොක්වී busy life එකෙන් මිස් වෙලා දැන් අපි වෙමු break up break එක up දැන් අපි වෙමු break up break එක up break එක up මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. Winning the toss, deciding to bowl first. All of a sudden, Mahinda under a little bit of pressure. Now they've got just about 14 deliveries to score 28 runs. Stiff task. They need boundaries. Outside the off stump and 6 more runs. Sundries as they call. වයිට් පන්දුවක් ලකුණු 6ක් ලැබෙනවා මහින්ද විදුහල කණ්ඩායමට. මේ ලකුණු 6 තාමත් වැදගත් උන්ට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නටම තවත් ලකුණු 22ක් ලබා ගත යුතුයි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ සිව්වන පන්දු වාරය. මේ පන්දුවෙන් පසුව පන්දු 8ක් ඉතිරි වෙනවා. පන්දු 8ක් තුල ලකුණු 22ක් ලබා ගත යුතුයි. So at the end of the fourth over, Mahinda 30 for the loss of 2 wickets. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. As long as Rahula bowlers deciding to bowl straight and offering no sundries, this game can be a very close one. Just 8 deliveries, 10 deliveries in fact, 22 runs required. This Palivata goes toward the ticket region, misfielding 4. පන්දු රැකීම වැදගත්ම මොහොතක්. ඉතාමත් අවශ්‍ය මොහොතක්. මේ වයිට් පන්දුවට ලැබුණු ලකුණු 6, මේ ලකුණු 4, මේ ලකුණු 10 අවශ්‍ය සහගත බලපාන්නට පුළුවන් රාහුල විදුහල කණ්ඩායමට. ලකුණු 10ක් පන්දු දෙකක් තුල. There's no question about it. Much needed and sloppy piece of fielding. Not the easiest part of the outfield to be there. Still Mahinda gathering some serious momentum with that 10 runs. 2 deliveries to Sid Palivata. He's still there. Who's on 19. Taken him 14 deliveries. Now all of a sudden equation changes. Complexion of the game changes. Needing 18 runs of 9 balls. නලින් පන්දුවේම සඳහා සූදානම් පස්වන පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නට. ලකුණු 18ක් පන්දු 8ක් තුල. පන්දු 9ක් තුල. Coming back for the second. Good piece of running between the wickets. පන්දු 6ක් තුල ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. Yeah, it has to be said, though it was mentioned 8 balls of 16. මේ පන්දු වාරයේ තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉන්පසු අවසන් පන්දු වාරය පන්දු 4යි පන්දු 6ක් තිබෙනවා. මේ ලකුණු 16 උන්ට ලබා ගන්නට. Mahinda still in with a good chance. Tusit Palivata goes straight, trying to stop the ball by the boot. Didn't work, conceding a single. Mahinda in the middle of a good over. Not as long as they didn't concede boundaries. Still Rahula in with a chance. ඒවර ඉහළින් පන්දු පහර එල්ලවන්නේ උඩ පන්දුවක්ද නැත්නම් ලකුණු 6ක්ද? ලකුණු 6ක් වාර්තා කරගැනීමේ හැකියාව. ඒ ලකුණු 6 සමගින් දැන් මහින්ද විදුහල කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 43යි. කඩලු දෙකක් පින්දරට පස්වන පන්දු වාරය නිමාවද්දී පන්දු 4කදී ලකුණු 9ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. Huge 6 goes straight. Just what the doctor orders as far as Mahinda is concerned. 43 for 2. He's gonna pop it and round and over. That nigga is sicker than ever.
Kutumi, Fantamai. Final over of the match. Nalin just about to start the final over. Menacing looking. Tusit Paliwata is on strike. 4 deliveries, 9 runs. That's the game. තුසිතගේ පහර ආදරේස්ම වසල්දී රැක ගන්න උත්සාහය සාර්ථකයි. පන්දුව යොමු කරද්දී 1 ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදුවන්නේ. තවත් ලකුණු 8ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 3ක් තුල. තුසිත ලකුණු 23ක් ලබාගෙන අසේල ලකුණු 6ක් ලබාගෙන අසේල සූදානම් මොහොන දෙන්නට. Just 3 deliveries, needing 8 runs. Previously, Asela gone over straight boundary. එවර වයිට් පන්දුවක් ලකුණු 6ක් නෙතනින්ම ලැබෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම වයිට් පන්දු දෙකෙන් ලකුණු 12ක් සහ 4 සීමාව අසලදී අත්හැරන ලද ලකුණු 4ත් එක්ක ලකුණු 16ක් ලැබෙනවා මේ මහින්ද විදුහල කණ්ඩායමට. ඒ වාසිදායක තත්ත්වයක් බාටපත් වුණා. දැන් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ 1 ලකුණක් පමණයි ජයග්‍රහණය සඳහා. ඒ තිරව තිබෙනවා පන්දු දෙකක්. Mistakes just about to cost the game for Sri Rahula. It was proven in the previous game, but they are not sticking away from the bad habits. Wide delivery, all of a sudden, just a single required, and outside the O-stump and coming back. Yes, of course. Here's the win. Mahinda sealing the deal. They are in the semi-finals. Outstanding. Won the game by 8 wickets. මහින්ද විදුහල කඩලු 8කින් තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට සමත් වෙනවා. රාහුල විදුහලට එරේ විශේෂම තුසිත එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙනමින් ලකුණු ලබා ගනිමින් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා රැගෙන ගියා. Stop. Guys, Kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise, for your whole family, everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. නානන්ද විදුහල සහ මලියදේව විදුහල අතර තරගය දැන් පිටේ ආරම්භ වන්නේ. ප්‍රති ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ මලියදේව විදුහල කණ්ඩායම. ඔවුන් ලකුණු 46ක් ලබා ගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම සඳහා. නානන්ද විදුහල ලකුණු 45ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. අයිෂාර අමරසිංහ කැඳවනවා පන්දුවේම සඳහා. ඒ අතර වාරේ මා සමග විශ්ව විචාරයට එක් වුණා ප්‍රසාද් ගජවීර. අයිබෝන් ප්‍රසාද්. ඔව් අයිබෝන් මල්දෙනිය. ඔව් අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් වේවා දයබර ක්‍රීඩාලෝලී අසන්නනි නරඹන්නනි තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මලියදේව කණ්ඩායම සහ නාලන්ද කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරගය. ලකුණු 46ක් ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. පන්දු 24ක් තුල එයයි මලියදේව විදුහලට පැවරී තිබෙන ඉලක්කය. නාලන්ද විදුහලට එරෙහිව ඉෂාරා අමරසිංහ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළ ධර්මරාජ විදුහල කණ්ඩායමට එරෙහි තරගය. නාලන්ද විදුහල තාමත් මේ තරග වටය තුළ තරගයක් ජයග්‍රහණය කර නැහැ. ඒ නිසා මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය
නාලන්ද විදුහලට අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. තරගාවලිය අවසාන පූර්වවටය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබා ගන්නට නම්. ඔව් නාලන්ද කණ්ඩායම සහ මලියදේව කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තරගය අප මේ විස්තර ਵਿਚාරයේ ගෙන එන්නේ උන්නස්කිරි කඳුවලල්ල දෙස net යොමාගෙන හන්තාන කඳුවලල්ලට පිටුපාගෙන ඉෂාර අමරසිංහ නාලන්ද කණ්ඩායමේ වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද කණ්ඩායමේ මලියදේව කණ්ඩායමේ පිටිකරුවා දකුණතින් පිට අහසුන පිටිකරුවාට එරෙහිවයි පන්දු යවන්නේ. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන පහර ඉතාමත් වේගවත් ඉෂාර අමරසිංහ රැකගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ජීවන්ත කුලතුංගගේ ප්‍රහාරයේ චව්‍යස් සමග විශේෂම ජීවන්ත කුලතුංග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ එක්තැන් තරග දෙකකදී ජීවන්ත කුලතුංග පළමු පෙළ තරග ක්‍රීඩා කරන කාල සමය තුළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සිළුම ක්‍රීඩකයන් ස්ථාවරව හිටියා. අර්ජුන් රණතුංග, අරවින්ද ද සිල්වා, හෂාන් තිලකරත්න, රෝෂාන් මහානාම, සනජ් ජයසූරිය, අසංක ගුරුසිංහ, මාව නතපත්තු මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් සමග හුට සටන් කරන සිදු වුණා කණ්ඩායමට එක්වන්නට. ඒ නිසා හුට කණ්ඩායමේ අවස්ථාව හිමි වන්නේ නැහැ. විශේෂම එක්දින තරග T20 තරග රටාව තුළ සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක් ජීවන්ත කුලතුංග. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing ultra soft fondue with canola and sunflower oil. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. දෙවන පන්දුවාරය ආරම්භයේදී ලකුණු 3ක් පමණයි පළමු පන්දුවාරයේදී මලිදේව කණ්ඩායම ලබා ගත්තේ. ජීවන්ත කුලතුංග සහ චින්තක සූදානම් මුහුණ දෙන්නට. එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නට ඇස්තවන්නේ. තවත් ලකුණු 42ක් ලබා ගන්නට සිදු වෙනවා මලිදේව කණ්ඩායමට. ඔව් මලියදේව කණ්ඩායම හඹා යන්නේ ලකුණු 46ක ඉලක්කයක් ප්‍රතිවාදී නාලන්ද කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ අනුව ලකුණු 3ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. මේ දක්වා ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ජීවන්ත කුලතුංග ලකුණු 1ක් ලබාගෙන මේ ජීවන්ත කුලතුංග පන්දුවට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්. ඔය තමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය පුහුණුකරුවන් බාරව සිටින්නේ මේ වන විට. ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ජාත්‍යන්තරයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නට පුහුණුකරුවෙක් විදිහට සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දුන්නා පසුගිය කාල සමය තුල ජීවන්ත කුලතුංග. ඔව් දර්ශන මේ අවස්ථාවේ පන්දුව තරම විකට්ටුවෙන් පිටටයි පන්දුව පතිත කරන්නේ. මේ අවස්ථාවේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ ජීවන්ත. ඔව් එක ලකුණක් ලබාගෙන නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා. අපි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ දෙවනි පන්දුව ඕරය. ඉතාමත් මැනවින් ලොෆ්ටර් ඩෝන් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6ක් විය යුතුයි අනිවාර්යෙන්ම. ඉතාමත් මැනවින් එල්ල කරනවා. ලොං ඕන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් එල්ල කරන්නේ දර්ශන මැනවින් ස්ථානගත කරා. ඒ අනුව එම ලකුණු 6ත් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9 දක්වා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවෙනවා. විශේෂම මලියදේව කණ්ඩායමේ මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රීඩා පිටියේ තමන්ට රිසිසේ පහරවල් එල්ල කරන ආකාරය අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ දර්ශන. ජීවන්ත කුලතුංග පිටියේ රැඳී සිටීම ඉතාමත්ම වැදගත්. මලිදේව කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව බලාපොරොත්තුවක් තබා ගන්නව නම් තවත් ලකුණු 36ක් ලබා ගත යුතුයි. තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානම් නිරංජන්. ලකුණු 7ක් ලබා දී තිබෙන නිරංජන් මේ පන්දුවාරය තුළ. නිරංජන් පන්දු යැවීමේ කාර්ය නිරත සිටින්නේ උන්නස්කිරියාන්තෙන් පන්දු යවන්නේ පිටිකරුවා ජීවන්ත කුලතුංගට එරෙහිව. ඔහු පන්දු 3ක් තුර ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තවත් එවැනි පහරක් එල්ල කරන පන්දුව ඉහළින් යන උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට උත්සාහ කරනවා
රැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා මිඩ් ඔන් දෙසට පැමිණ උඩ පන්දුව බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට උත්සාහ කරා. අපේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙනවා කැචස් වින් මැචස් කියලා ක්‍රියාවනක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. නමුත් ඒ රැක ගත්තා නම් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් අද දිනේ දකින්න විශිෂ්ට උඩ පන්දුව වීමට ඉඩ තිබුණා දර්ශන. තවත් පැහැදිලිව මේ උඩ පන්දුව රැක ගත්තා නම් මේ තරගාවලියේ අපි දකින සුවිශේෂීම උඩ පන්දුව වන්නට තිබුණා. ඒ වගේම එය නාලන්දා කණ්ඩායමට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු ලබා ගන්නට සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දෙන උඩ පන්දුවක් වන්නටත් ඉඩ තිබුණා. ජීවන්ත Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. ලකුණු 11ක් ලබාගෙන මාලදීව කණ්ඩායම පන්දු වාර දෙකක් නිමාවටපත් වෙදී ලකුණු 35ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 16ක් තුල. තවත් පන්දු වාර 4ක් ඉතුරු තිබෙනවා. එක් පන්දු වාරයකට පන්දු 4යි, පන්දු 16යි, ලකුණු 35ක්. සෑම පන්දුවකටම ලකුණු 2 ඉක්මවා ගිය ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කරගත යුතුයි. 9.55ක දල වේගයක් අවශ්‍යයි. මේ වන විට වුන් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ 4.71යි. තරම පිටතින් ඇදී ගිය පන්දුව වයිට් පන්දුවක් විදිහට සටහන් කරනවා මිනිසුරු. නමුත් ඉෂාර අමරසිංහ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ යම් ආකාරයකට ඒ වයිට් පන්දුවක්ද කියා. කෙසේතත් මලිදීව කණ්ඩායමට ලකුණු 6ක් ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්වට. පන්දු 21ක් තුල ලකුණු මලිදීව කණ්ඩායම ලකුණු 17ක් ලබාගෙන තවත් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවසා මිඩ් ඔෆ් අතරින් එල්ල කරන්නේ. ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව වෙත පැමිණ ලබා ගන්නා අතරතුර එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ලකුණු 18 දක්වා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා. ලකුණු 18යි. ඩ්‍රයිව් පහරක් එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදු වී බොහෝ විට ඒ අවස්ථාවේදී උත්සාහ කරේ ඔව් මිඩ් ඔන් කලාපයේ දෙසට එල්ල කරන්න. නමුත් ඔව් පන්දුව එල්ල වුණේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ දෙසට. එක ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. චින්තක ලකුණු 4ක් ලබාගෙන පන්දු 9ක් තුල ලකුණු 19යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. මේ වන විට ලකුණු පූර්ව කියවෙන්නේ. චින්තක දිවෙනවා පන්දුව ඉහළින් එල්ල කරනවා. පන්දුව ලොං ඔෆ් සහ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාට හිසට ඉහළින් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් සාර්ථක වන්නේ එක ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ජීවන්ත කුලතුංග උත්සාහ කරන්නේ කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්නට. ඒ අතර වඩා තුමුණු පන්දු වාරේ නිමාව ලකුණු 20යි කිසිවෙකු නොදැවි. Apa yamu rugby, busy life I can miss vela. Then api vemu break up. Break up. Then api vemu break up. Break up. Break up. Maggie paparekottu break එක අප් කරන්න. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණය එකතු. From Nestle. පන්දුවාර ලකුණු 20යි දැන් මේ වන විට පන්දුවාර 3ක් නැමවී තිබෙන මොහොතේදී ජීවන්ත කුලතුංගට ලකුණු 10ක්, චින්තකට ලකුණු 4ක්, කණ්ඩායමට ලකුණු 20ක්, තවත් ලකුණු 26ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දුවාර 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පන්දු 12ක්. පන්දු 12ක් තුල ලකුණු
20ක් ලබාගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මලියදේව විදුහල් කණ්ඩායම. මමත් දඟ පන්දු යවන්නා. පැමිණෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා පළමු පන්දුව ගුවනට මුසු කරනවා මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුවේ පතිතය. ඒක ලකුණයි රණසිංහ පන්දු යවන්නා. ඔහු පිළිබඳව සුවිශේෂී සටහනක් තබනවා නම් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු ක්‍රීඩක අනුර රණසිංහගේ ආදරණීය පුතණුවන් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් බිහි වූ දක්ෂතම ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුවෙක් අනුර රණසිංහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ නියෝජනය 1975-82 කාලවකවානුව තුළ ඔහු ටෙස්ට් තරඟ 13ක ක්‍රීඩා කළා. මේ තරුණ රණසිංහගේ පියාණන් ඉල්ලිමක් එංගලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව 1982 මාර්තු මාසයේදී අනුර රණසිංහ ටෙස්ට් වරම් දිනාගත්තේ. ඔහු අවසන් වතාවට ක්‍රීඩා කළේ 1982 වසරේදීම ඉන්දියාවට එරෙහිව එක්දින තරඟ 8කදී ඔහුගේ දක්ෂතාවය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ලබා දුන්නා. ටෙස්ට් තරඟ 2කදී ලකුණු 88ක් පමණ රැස් කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සිටි සුවිශේෂීම ක්‍රීඩකෙක් අනුර රණසිංහගේ පුතුණුවන් තරුණ රණසිංහ පන්දුවේ තරුණ රණසිංහ දිව්‍යන පන්දුවයි. ට්‍රයි පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව මිඩ් ඔෆ් කලාපයේ දෙසට එන අතරතුර එක ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නවා. චින්තක ඔහුගේ එම ලකුණ ලබා ගැනීමත් සමගම මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 22 දක්වා ලකුණු පූර්ව හිර නැංවෙනවා. තරුණ රණසිංහ ඉතාමත් මැනවින් පන්දුවයි මේ කාර්ය නිරත ලෙෆ්ට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් අංශින් පන්දු යවන්නේ. දකුණත් පිටිකරුවා. ඉහළින් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව තරම් ගෝණිය රඳින්නේ නැහැ. උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මිඩෝන් ක්‍රීඩකයාට එක් ලකුණකින් සෑහීමටපත් වෙනවා පිටිකරුවන්. ලකුණු 23 දක්වා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවෙන්නේ. එම ලකුණක් ලබා ගැනීමත් සමගම ඒ අවසන් වන්නේ තරගයේ සිව්වැනි පන්දුව ඕවරය අවසනදී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23 ලකුණු 23යි කිසියකුණ දෙවි ජීවන්ත කුළුතුංගට ලකුණු 12යි චින්තක ලකුණු 5ක් ලබාගෙන ලකුණු 23ක් ලබාගත යුතුයි පන්දු 8ක් තුල ජීවන්ත තමාගේ අත්දැකීම් භාවිත කරන්නට. පන්දුව පැමිණ ස්ථානට පැමිණ එල්ල කළ පහරකෙන් ලකුණු 4ක් එක් කරගන්නට සමත් වෙනවා ජීවන්ත කුළුතුංග. ඔහුගේ පිටෙන් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දැන් ලකුණු 27යි. ලකුණු 27යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ පස්වන පන්දුවාරයේ මලියදේව කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 19ක් ලබාගත යුතුයි. ඔවුන්ට ඉතිරිව තිබෙනවා තවත් පන්දු පාරයකුත් පන්දු 3ක්. මේ පන්දුවාරයේ තවත් පන්දු 3ක් සහ ඊළඟ පන්දුවාරයේ පන්දු 4ක් පන්දු 7ක් තුල ලකුණු 19ක් ලබාගත යුතුයි මලියදේව කණ්ඩායම තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගන්නට. ආවදයක් හේතුවෙන් අසීල පිටියෙන් වර්තන ආකාරය මෙන්න ජීවන්ත කුළුතුංග යලිත් වතාවක් ක්‍රියාත්මක කරයි. ඉහළින් පන්දුව පැමිණෙන්නේ උඩ පන්දුවක් විසින් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. විශ්වාස කරනවා ලකුණු 6ක් විය යුතුයි ඒ පහරෙන්. ජීවන්ත කුළුතුංග චින්තක විනිසුරුවරයා සටහන් කරනවා ලකුණු 6ක් යනව ලකුණු 33යි දැන් මලියදේව විදුහල් කණ්ඩායම. ඔය අවස්ථාවේදී ජීවන්ත කුලතුංග තමන්ට උරුම හපම්කම් දක්වන ඇතුගල් පුරවරේ මේ ක්‍රීඩකයා ඉතා මැනවින් තමන්ගේ පිත්ත හසුරන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔහු එන්න ඔහුගේ පිතිහරඹය වේගවත් පිතිහරඹයක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන තිබෙනවා. උඩ පන්දුව පුනරූපණ අපි දකිනවා. උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් එය 6ක් හිමි වෙන්නේ නැහැ දැවී යාමක්. නමුත් ඔහු 6කුත් ලබා දෙන උඩ පන්දුව ලොං ඕන් ක්‍රීඩකයාගේ අතින් ගිලියන. ඒ අවසන් මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසට එල්ල කරන උඩ පන්දුව ගිලී යන අය අවස්ථාවේදී ලකුණු 2ක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කරගන්න ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. චින්තක ගිරියහගම විනිශ්චයකාරතුමන් නිහඬයි. ඔව් දර්ශන ජීවන්ත කුලතුංග
තමගේ අධ්‍යක්ෂින් භාවිත කරනවා මේ මොහොතේදී. අවස්ථාව පහසු නැහැ ඊට පන්දුව රැක ගන්නට. ඔහු ඔහුගේ දකුණත පැත්තට පැමිණ උත්සාහ කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් 4 සීමට යා නොදී රැක ගන්නට සමත් වුණා. ඒ අතවාරේ ඉල්ලීමක් කරනවා දුවදී දැවි ගිය ක්‍රීඩකෙක් විදිහට ජීවන්ත කුලතුංග දැන් ලකුණු 24ක් ලබාගෙන. ලකුණු 11ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණයට. අසිල තාමත් ලකුණු ලබාගෙන නැහැ. සූදානම් JP පන්දුවේම සඳහා. ඉතාමත් පැහැබර කාලගුණයක් දක්නට ලැබෙන්නේ අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණය. ඉතා මනරම් ක්‍රීඩාංගණය. එක් අන්තයකින් උන්නස්ගිරි කඳුවලල්ල අනිත් අන්තයෙන් ඒ වගේම අනිත් කඳුවලල්ල අපිට කියන්න පුළුවන් හන්තාන කඳුවලල්ල. ඉතාමත් මනරම් ක්‍රීඩාංගණයක් මෙය. ඊට මීට ඉහතදී ටෙස්ට් තරග පැවැත්වුවා. නමුත් දැන් පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තරග පැවැත්වෙන්නේ. මට මතකයි 2005 දී විශේෂම මෙම තරගාවලිය සංවිධානය සහ සත්කාරකත්වය කරේ ධර්මරාජය. එදා මම පන්දුවෙන් පන්දුව විස්තර විචාරය කරා ගුවන් විදුලියේ විශේෂම බන්දුර සමන් මතුරේගම සහ පාලි විජේසිංහයන් සමග දර්ශන. උඩ පන්දුවක් කියනුව පළමු කඩොල්ලේ බිඳ වැටීම ජීවන්ත කුලතුංග වීතුයි දෙවියන් ක්‍රීඩකයා ජීවන්ත කුලතුංග ලකුණු 24ක් ලබා දෙමින් තමගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35ක් ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙද්දී ජීවන්ත කුලතුංග පිටියෙන් ඉවතට. අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ පළමු ටෙස්ට් තරගය පැවැත්වුණේ 1983 අප්‍රේල් මාසයේදී ඒ ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර 2007 වසරේදී තමයි මේ මනරම් ක්‍රීඩා පිටි අවසන් ටෙස්ට් තරගය පැවැත්වෙන්නේ එංගලන්ත කණ්ඩායමට එරෙහිව. පළමු එක්දින තරගයේ 1986 දී පාකිස්තානයට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරන අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ අවසන් වතාවට එක්දින තරගයක් මෙහි පැවැත්වෙන්නේ 2001 වසරේදී බටරි ඉන්දිය කොදේව් කණ්ඩායම සහ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතරේ. අපිට පේනවා එක් අන්තයක් විශේෂම මේ උන්නස්ගිරි අන්තය එක් පැත්තකින් අනිත් අන්තය හන්තාන අන්තය හන්තාන කඳුවලල්ල විශේෂම මෙහි විශේෂයෙන්ම අපිට දක්නට ලැබෙනවා ඉතාමත් මනරම් ප්‍රදේශයක් කාගෙත් සිත් ඇදගත් විශේෂයෙන්ම මේ පෙරදිනිය විශ්වවිද්‍යාලය හා සබැඳුණු හන්තාන පුරාවෘත්ත දක්නට ලැබෙනවා දයාබර ක්‍රීඩාවලිය අසන්නනි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වුණත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 35යි එක් විකට්ටුවක් මැද වැටි අප රැදිස්ටිනි තරගයේ 6 වෙනි පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේදී එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 36 බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ලකුණු 36 තවත් ලකුණු 10ක් ලබා ගත යුතුයි ජයග්‍රහණය සඳහා. තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. පන්දු 3කදී ලකුණු 10ක් පැවරෙන ඉලක්කය මලිදේව කණ්ඩායමට මේ තරගෙන් අනතුරුව පැවැත්වෙන්නේ ධර්මපාල පණිපිටිය ධර්මපාල විදුහල් කණ්ඩායම සහ මහනුවර ධර්මරාජ්‍ය විදුහල් කණ්ඩායම තරගය. ධර්මරාජ්‍ය විදුහල කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කළා. ඔවුන් තීරණය කළා මුලින් පන්දුවට පහර දෙන්නට. එවරත් මිඩ් විකට් කලාපය හරහා පන්දුව එක ලකුණයි දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙවිද? නිසි ආකාරයෙන් පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණයි ලබා ගැනීමේ හැකියාව. ධර්මපාල විදුහල සහ ධර්මරාජ්‍ය කණ්ඩායම අතර තරගය ඒ කාණ්ඩේ මූලික වටේ පැවැත්වෙන අවසන් තරගය බවට පත් වෙනවා. ඉන් අනතුරුව ධර්මාශෝක කණ්ඩායම සහ ආනන්ද විදුහල අතර කණ්ඩායම් තරගය පැවැත්වෙන්නේ B කාණ්ඩේ තරගයක් විදිහට. ඉන්පසුයි අවසන් පූර්ව වටය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පුණ්‍යකාන්ත ආනන්ද විදුහලේ වත්මන් පුහුණුකරු වෙනසේවා ක්‍රිකට් සංඝයේ විදායක කමිටු සමාජිකෙක් විදිහට ඔහු පසුගිය කාලයක් වාන තුළ තමගේ දායකත්වය ලබා දුන්නා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්. සූදානම් අවසන් පන්දුවාරයේ එක ලකුණයි මලිදේව කණ්ඩායම අවසන් පන්දුවට ලකුණු 8ක් ලබා ගත යුතුයි. මේ පන්දුව නිපන්දුවක් හෝ වයිට් පන්දුවක් වුණොත් අතිරේක පන්දුවක් හිමිවෙනවා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. ලකුණු 9ක් එක් පන්දුවක් ලකුණු 37යි මේ වන විට. ලකුණු 37ක් ලබාගෙන අප රැදිස්ටිනි තරගයේ අවසන් පන්දුව ඕරේ තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා එවර කෙලින්ම පිත්තේ මුහුණුතම දදාගෙනමින් එල්ල කළ පහරකින් ලකුණු 6ක් විය හැකි. ලකුණු 6ක් වාර්තා කර ගන්නට සමත් වෙනවා අවසන් පන්දුවේදී. කෙසේ වෙතත් ජයග්‍රහණයට එය සෑහීමට පත්වන කාරණා බවට පත්වන්නේ නැහැ. නාලන්ද විදුහල් කණ්ඩායම ලකුණු 2කින් තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නට සමත් වෙනවා. මින් අනතුරුව පිටියේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පණිපිටිය ධර්මපාල විදුහල් කණ්ඩායම සහ මහනුවර ධර්මරාජ්‍ය විදුහල් කණ්ඩායම අතර තමයි. කෙසේ වෙතත් දක්ෂ උඩපන්දු රැක ගැනීමක් සීමා ඉරෙන් ඒ පිටට ගිය නිසා හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කඩුල්ල දවා ගන්නට.
ලකුණු දෙකක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් අත් කරගන්නවා නාලන්ද කණ්ඩායම මලියදේව කණ්ඩායම වැතුගල්පුරුයි වරවැරි නැත්නම් සත්කෝරළේ මලියදේව කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් ඒ අනුව ලකුණු සටහන නාලන්ද විදුහල කණ්ඩායම ලකුණු 45යි කඩු දෙකකට සම්පත් හෙට්ටිආරච්චි ලකුණු 19යි මනින්ද වීරසිංහ ලකුණු 18ක් ලබා ගත්තා පන්දුවේදී මදුශංක ජයලත් එක් කඩුලක් ලබා ගත්තා ලකුණු 9ට මලියදේව විදුහල කණ්ඩායම ලකුණු 43ක් පමණයි ලබා ගන්නේ එෙහිදී ජීවන්ත කුලතුංග ලකුණු 24ක් ලබා ගන්නවා අසීල පටබැඳි ලකුණු 7ක් සහ චින්තක ජයබණ්ඩාර ලකුණු 5ක් ලබා ගන්නවා පන්දුවේදී ජේ.පී. ගුණවර්ධන එක් කඩුලක් ලබා ගත්තා ලකුණු 13කට නාලන්ද කණ්ඩායම තරගයේ ලකුණු දෙකක ජයක් වාර්තා කරමින් තරගාවලියේ මූලික වටේදී ඔවුන් ලබාගත් පළමු තරග ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නට සමත් වුණා. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. He's gonna pop it and run the number. That's the sicker than ever. Six so wooden at the number. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi, fantamai. Now it's time for high riding. Dharmapala taking on Dharmaraja, the host. Looking at the way how things panned out, it seems Dharmapala, Pandipidia have already secured their spot in the semi-final, but we'll have to wait a little while. The results of the games coming up matters. Dharmaraja, the host, losing their second game against Maliyadeva yesterday, made their task a little difficult. Now as a result, they will have to do really well against Dharmapala, who did outstandingly well right throughout the first day. We will of course secure semi-final spot for Dharmaraja without any doubt. This man, Aruna Mimanage, done a fantastic job for Dharmapala yesterday with a bat, with a ball. He's been very economical and also scoring runs, just what you expect from your all-rounders in this tournament. But they are up against a very strong Dharmaraja. Of course, Dharmaraja this time around doing the honors of hosting this tournament. This time goes straight. Enough height. Not enough distance. Well taken. Closer to the boundary. Nicely settled in. Dharmapala strikes first. Dharmaraja losing their first wicket. There you go once again. Bowled fuller. Little bit of bounce. Made it difficult for the stylish left-hander. Well settled and well taken. Not the ideal start for Dharmaraja. He's gonna pop it and run the number. That's the sicker than ever. Six so wooden at the number. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi, fantamai. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. Right at the beginning of the day, we mentioned that we are fast reaching the business end of this tournament, while Chandimal taking a single of Aruna's bowling. Outstanding first over, just 3 runs and a wicket. Dharmapala, Pandipidia off to a very good start. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me.
Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. This time, Jamin the starting of another over. And Upesh deciding to play straight. Just 4 runs, not the enterprising start Dharmaraja would have expected. Projected score not ideal, just 16, and I'm sure for the simple reason they will have to be a little more adventurous this time. Once again, goes fuller and plays straight, and joining me in the com box, Prasad Gajavira. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5ක් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව අප රැඳී සිටින්නේ තරගයේ දෙවන පන්දුවෝරය ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේ උපේක්ෂ විජේසිරි ඒ අවස්ථාවේදී ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව එක ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් ධර්මරාජ කණ්ඩායම මහත් බලාපොරොත්තු තබා තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ඔවුන් තමයි මෙම තරගාවලිය මේ වසරේ 2023 වසරේ සත්කාරකත්වය සහ සංවිධානය සිදු කරන්නේ ඩ්‍රයිව් පහරක් පන්දුව පොයින්ට් ස්ට්‍රයික් රකව අතරින් නැති යන්නේ පන්දුව ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා ඒ අවස්ථාවේ තාවත් මැනවින් එල්ල කරනවා අප මග සමග ඉංග්‍රීසි භාෂින් විස්තර විචාරය ගෙනෙන ධම්මික හේමන්තත් එකතු වෙන්නේ මග සමග ඔව් ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා ඒ අවස්ථාවේදී නැවත පුනරූපණ අපි දකිනවා ඩ්‍රයිව් පහර ඉතාමත් මැනවින් එල්ල කරනවා ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ හිදස තෝරා බේරාගෙන මැනවින් එල්ල කරා ඒ අනුව උපේක්ෂ විජේශ්‍රී ලකුණු 6ක් ලබාගෙන පන්දු 3කට මුහුණ දී තිබෙනවා චන්දිමාල් රත්නායක පන්දු 5කට මුහුණ දී ලකුණු 3ක් ලබාගෙන ඒ අවසන් වූයේ තරගයේ ප්‍රථම පන්දු ඕවරේ ලකුණු 10යි ප්‍රථම පන්දු ඕවර දෙවනි පන්දු ඕවරේ අවසනදී ලකුණු 10යි එක් අවස්ථාව Apa jamu rugby, busy life again miss vela. Then up we vemu break up. Break up. Then up we vemu break up. Break up. Break up. Maggie paparikotu break එක up කරන්න. So enterprising team Dharmapala done exceedingly well right throughout the tournament. Exceeding expectations. Not too many have predicted they would have played so well. But beating much more enterprising teams like Nalanda. And this time goes over mid-wicket region for a 6. Much needed one. Chandimal decided enough is enough. It's time to go over the boundary line. 6 more runs. Take a look at it. Short pitch bowling was punished severely right throughout this tournament, and previous occasion one such example. Some momentum for Dharmaraja. Much needed. ඉතාමත් මැනවින් චන්දිමාල් රත්නායක තමන්ට පැවරී ඇති යුතුයකම් කොටස මැනවින් ඉටු කරන ආකාරය දක්වන ධර්මරාජ වෙනුවෙන් ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවා පහරක් එල්ලගෙන ඔව් ඇද වැටෙනවා තනතිලුව තුලදීම නමුත් හානියක් නැහැ පිටිකරුවාට ලකුණු 16යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව අප රැඳී සිටින තරගයේ තෙවන පන්දු ඕවරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔව් අවස්ථාවේදී ඔව් ස්ටම්ප් කිරීමක් කරන්නට ඉඩ කර තිබුණා කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දු හරියට සුරැකිව රැකගත්තා නම් නමුත් සාර්ථක වූයේ නැහැ මීට ඒ There you go, Chandimal picking up another boundary, opening up the face. He done this fantastically well on the previous occasion as well. This time goes over deep square leg region, deep backward square leg region for a boundary. Few boundaries, adding some momentum because for a fact they know they are up against a very strong batting lineup of Dharmapala rather. For the same reason, they're just about to complete the third over. The boundaries. That's the name of the game. Just like that part of the field, very soggy. Ball isn't traveling too fast. As a result, just conceding a single completes a good over, 10 runs off. Good one for Dharmaraja, 22 for 1. Apa jamu rugby, busy life again miss vela. Then up we vemu break up. Break up. Then up
break එක up. මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. 2 more overs left. Dharmapala trying to keep them in with a chance, keeping Dharmaraja for a manageable score. Projected score just 40. Nimanage once again. A dot ball, rarity. But this man, however, one of the key figures for Dharmapala outfit right throughout the tournament. විසිදෙවනි හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් අනුස්මරණ අභියෝගතා කුසලානිය මේ පැවැත්වෙන්නේ. අද තෙවැනි දිනේ අවසාන දිනය හේමන්ත ලකුණු 22යි අප රැදි සිටින නිතානගේ සිව්වැනි පන්දු ඕවරය ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේදී 6.27ක දල වේගයක් රඳවාගෙන යනවා මේ වන විට ධර්මරාජ කණ්ඩායම සත්කාරකත්වයේ දක්වන්නේ ධර්මරාජය. ඔවුන් 2005 දී 2013 ඒ වගේම 2023 දී මේ ආකාරය කියන්නේ 2005 සංවිධානය කළා 2013 සංවිධානය කරා නොවැම්බර් 30 ඉඳලා දෙසැම්බර් 2 දක්වා පල්ලකැල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී අද මේ තරඟයේ එහෙම නැත්නම් 2023 දෙසැම්බර් මාසේ 8 9 10 දින 3 අද අවසන් දිනය. ඉතින් ඔබ මේ දවස් පුරා දවස් කීපෙම පන්දුවෙන් පන්දුව විස්තර ਵਿਚාරය කරා හේමන්ත. ඔව් ඔබට අවස්ථාව. Yes, Dharmaraja done a fantastic job. As you see, Chandimal picking up another boundary. My co-commentator Prasad Gajavira mentioned about the fact Dharmaraja going on to organizing and conducting this event, and they've done a fantastic job. These live pictures available to you on Event TV channel 20. These are the people who are responsible getting this wonderful tournament in place. Tough job these days getting a tournament of this magnitude in place, hosting 8 teams. They've set examples, they set high standards. Of course, this live coverage is available, as I mentioned, on Event TV channel 20, as well as Sporty.lk FB page, as well as YouTube channel. So plenty of avenues for you to join in with this outstanding cricket commentary. And make no mistakes, outstanding cricket in store right throughout the day as we are reaching the business end of the tournament very quickly. ඔව් මේ ආකාරයට ලකුණු ලබා ගත්තොත් ලකුණු 42ක් ලබා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එක් පන්දු ඕවරයකට 6.9ක වේගයක් රඳවා ගත්තොත් මෙතෙන් සිට ලකුණු 30ක් ලබාගෙන එක් විකට්ටුවක් මෙද වැඩි ධර්මරාජ කණ්ඩායම මේ සත්කාරකත්වයද ක්‍රිකට් ෆවුන්ඩේෂන් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ක්‍රිකට් පදනම තමයි මේ ඊටමත් සාඩම්බරෙන් සංවිධානය කරන්නේ සෑම වසරකම එහෙම නැත්නම් අපේ සත්කාරකත්වය හිමිවනවා. ඒ අවස්ථාවේදී කඩුල්ලක් පිට වැටෙනවා. චන්දිමාල් රත්නායක ලකුණු 22ක් ලබා සිටියේදී ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වෙනවා. පන්දු 15කට පමණයි ඔහු මුණ දුන්නේ. ඒ අනුව දෙවෙනි විකට්ටුව පිට වැටෙනවා ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ. දෙවියන් පිළිබඳව අපි හේමන්ත ඔබට බාර කරනවා මයික් කෝණය. Chamila Jayasinghe, a very canny operator, flatter delivery, not too much of flight, outside the off stump, little bit of turn, and stumps are rattled as a result. Batsman walks back. Dharmaraja 30 runs, having lost 2 wickets. ඔව් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30යි විකට් දෙකක් බිඳ වැටි අවසන් ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නේ අමිල උපේක්ෂ විජේසිරි ලකුණු 7ක් ලබාගෙන අමල් උපේක්ෂ විජේසිරි ඔය පුනරූපණ අපි දකින්නවා පන්දුව පා ආවරණේ පිටේ දැවටෙන පන්දුව එතරම් හානියක් නැහැ පිටිකරුවාට ලකුණු 31යි කඩලු දෙකක් මෙත වැටි අවසන්. ඒ අවස්ථාවේදී වේගවත් පහරක් කැල්ල කරනවා මිඩ් විකට් කලාපයෙන් ලකුණු 6ක්ද 4ක්ද තාමත් සංඥාව නිකුත්. ඔව් දැන් මේ අවස්ථාවේදී චින්තක ගිරිහාගම විනිශ්චයකාරතුමන් තීරණය කරනවා අය ලකුණු 6ක් ලෙස. ඒ අනුව උපේක්ෂ විජේසිරි තමන්ගේ ඒ පාසල් සමයේ තමන්ගේ සුපුරුදු දක්ෂතා අතරට පැමිණෙන ආකාරය අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ මේ අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණය වර්ණවත් කරමින් හේමන්ත. Outstanding, absolutely right about that.
If I'm not mistaken, this man played really well during the first two games as well. Upesh, this time almost a Yorker and delivery driven down the ground, still a boundary. Good bat swing. Lovely technique to complete the over, a boundary. Dharmaraja getting a momentum 41 for the loss of 2 wickets at the end of the 5th over. Here's the replay. Go straight. No fielder, straighter. Soggy outfield couldn't stop it. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. ඔව් ලකුණු 41යි විකට් දෙකක් බිඳ වැටි අවසන්. අප රැඳී සිටින තරගයේ අවසන් පන්දු ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේදී දිලන්ක පන්දුවයි මේ කාර්යය ඉලින් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව උඩ ලකුණු පන්දුව ඒ අවස්ථාවේ දකුණු හයක් අත් කර ගන්නවා පිතාමත් මැනවින් දැන් ක්‍රියාත්මකයි මේ නවක පිටිකරුවා. ඔව් මේ අමල් ඉතාමත් මැනවින් පන්දුවට පහර දීමේ කාර්යය ඉහළින් එල්ල කරනවා ලෝන් on ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය කර ගන්නවා මේ අස්කිරිය ක්‍රීඩාංගණේ ඔහුගේ පිටියක් බවට පත් කරගෙන තිබෙන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. තවත් පහරක් ඩ්‍රයි පහරක් on ඩ්‍රයි පහර පන්දුව මිඩ් විකට් කලාපය දෙසට ඇදී එන අතරතුර එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 48ක් ලබාගෙන අස්කිරිය ක්‍රීඩාංගණේ නවතම ලකුණු තත්වය කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි අවසන්. ඒ අවසන් පන්දුවරේ ඇදී සිටින්නේ අප. Make no mistake, this is a good score. Upesh Vijayasiri gone over the boundary a couple of times previous over, and his partner deciding it's time for him to join the party. Goes over mid-wicket region for a huge 6. Serious momentum is with Dharmaraja now. Once again goes straight. Fielder settling in and oh no. For a moment I thought Shamila Jayasinghe safely taken it, but slippery hands copped it out cheaply. Another opportunity gone begging. Here's the replay. Goes really high. Closer to the boundary, generally setting jitters in the minds of the fielder. Much better delivery, little bit of in-swing. Taken the hip area for a single, completes the 6th over, 51 runs it ends. Dharmaraja, this is a very competitive score. Prasad. ඔව් හේමන්ත මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 51යි කඩලු දෙකක් බිඳ වැටි පන්දුව 6 අවසනයේදී ධර්මරාජ කණ්ඩායම ඉතාමත් ප්‍රබල තැනක ඉන්නවා කිව්වොත් නිවැරදි 8.5ක දල වේගයක් රඳවාගෙන Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. This is the Dharmaraja scorecard. Abega Spitya just won. Vijayasiri outstanding 19. Ratnayaka 22. 2 huge sixes. All in all, just a single extra. Dharmapala, well disciplined, 51 runs. Here's the bowling on Ramimarage outstanding. 2 overs, 11 for 1. Only other wicket taker Chamila Jayasinghe picked up a wicket, conceding 11 runs. As I mentioned, a single extra. Goes to show how disciplined Dharmaraja bowlers have been. Just what you need in a tournament like this. As we're looking at Anand walking into the middle, and this time they will be up against a strong Dharmashok outfit.
ආනන්ද ධර්මාශෝක තරගයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. අතරතුර මම සඳහන් කරන්න කැමතියි විශේෂයෙන්ම ධර්මරාජයේ ක්‍රීඩා මණ්ඩපය ඉදිකිරීම සඳහා මිලියන 60ක් පමණ මුදලක් වැය වෙනවා. ඒ වගේම දැනට මිලියන 22ක් වියදම් කොට තිබෙනවා. තවත් මිලියන 2ක් අවශ්‍යයි ප්‍රථම අධීරයේ වැඩ නිම කරන්නට. අද උදෑසන මම ධර්මතිලක මහතා සමග ඩීඑම් ධර්මතිලක මහතා සමග අප විදුහලේ කියන්නේ විශේෂයෙන් ධර්මරාජ විදුහලේ ගුරුවරයෙක් ඒ වගේම ප්‍රබල ආදිශිෂ්‍යෙක් ඔහු තමයි මෙම තරඟාවලිය ආරම්භ කිරීමේදී ප්‍රථම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් නායකයා බන්දුල වර්ණපුර සමග ඒ සාකච්ඡා මට්ටමේ ඉඳලා තියෙන ධර්මරාජය වෙනුවෙන් 1999 තමයි ප්‍රථම හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් කුසලානේ පවත්වන්නේ නාලන්ද එය තමයි සත්කාරකත්වයේ දක්වන්නේ 1999 සැප්තැම්බර් මාසේ 3-4 පැවැත්වෙන මේ තරඟාවලිය. ඉන් අනතුරුව 22 වතාවක් මේ තරඟාවලිය මේ 22 වෙනි වරට පවත්වන්නේ ධර්මරාජයේ සත්කාරකත්වයක දක්වන්නේ 22 වෙනි වාරයේදී. ඔව් හේමන්ත ඔබට. That's a fabulous story. This tournament started back in 1999. Late Bandula Varnapura, cricketing great, Sri Lanka's first test captain, played a vital role, pioneered, brought out this tournament, coming up with this idea, and today, as a result, we are witnessing some outstanding cricket in the middle, some fabulous cricket being played. Sportylk Pushpakumara with a flighted delivery, a little bit of bounce on that occasion, not allowing batsmen to play across the line. Anand so far played 1-1 and lost their first game. So they will be still keeping their hopes alive to reach the semi-finals. That's the only thing on the back of their mind. අදගේම් සහිත පන්දු යවන්නේ මුතුමුදුල්ගේ පුෂ්පකුමාර ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු වර්තමානයේ ක්වේට් රාජ්‍යයේ ක්‍රිකට් පුහුණුකරු විදිහට කටයුතු කරනවා. නිවාඩුවකට ලංකාවට ආපුවම තරඟාවලියට එක්වන්නට කටයුතු කළා. හොඳ පන්දු වීමක්. Usual accuracy from Muthumuthilage Pushpakumara completes the first over, just 2 runs, outstanding. Dharmashoka just 2 runs on the board. ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා දුන්නේ තමාගේ පන්දු වාරය තුල. Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. දෙවන පන්දු වාරයේ ආරම්භය රමිත කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවම සඳහා යසිත් සහ නලින් යසිත් සූදානම් මුහුණ දෙන්නට. ඩ්‍රයිව් පාර අපේක්ෂිත ප්‍රදේශ නෙමේ ඇදී යන්නේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා සංජය අත්තනායක පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3යි. අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සුවිශේෂී තරගයක් පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකාව සහ කෙන්යාව අතරේ 1996 ලෝක කුසලානයේදී මේ වාර්තාගත තරගයක් බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු 398ක් ලබා ගත්තා කඩලු 5කට මේ තරගයේදී. ඉහළින් පහර ලකුණු 6ක් විය හැකි නියත වශයෙන්ම ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ඒ ලකුණු 6 නලින්ගේ පිටෙන් ධර්මාශෝක කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. මේ තරගයේදී ශ්‍රී ලංකාව ලකුණු 398ක් ලබා ගත්තා ලෝක කුසලානයේ කෙන්යාවට එරෙහිව. ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලේස් රාජ්‍ය සූර්ය සහ රමේෂ් කලිතාරගේ ප්‍රවේගකාරී ප්‍රතිහරමය අසංක ගුරුසිංහ එක්කල ලකුණු 84 අරවින්දගේ ලකුණු 145 සහ අර්ජුන රණතුංග නායකයාගේ ලකුණු 75න් පෝෂණය වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ නිම ඒ ලෝක වාර්තාව බවටපත් වුණා එක්දින තරග ඉතිහාසයේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කළ තරගයේ බවට. එන්පසුව කෙන්යාව ලකුණු 254ක් ලබා ගත්තා. අවසානයේ එයත් ලෝක වාර්තාව බවටපත් වෙනවා. තරගයක් තුළ රැස් වූ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 650 ඉක්මවා වාර්තා කරගන්න සමත් වුණා මේ තරගයේදී. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සිම්බාබ්වේ පරාජය කරමින්, කෙන්යාව පරාජය කරමින්, ඉන්දියාව පරාජය කරමින් තමයි 96 ලෝක කුසලානේ අවසන් පූර්ව වටේට පිවිසුනේ. අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේදී එංගලන්තය පරාජය කරමින්, අවසන් පූර්ව වටේදී ඉන්දියාව පරාජය කරමින්, අවසන් තරගයේදී ඕස්ට්‍රේලියාව පරාජයට පත් කරමින් කුසලානේ දිනා ගන්න සමත් වුණා. ඒ වර ලකුණු 6ක් යලිත් යසිත්ගේ පිටෙන් පන්දු වාර දෙකක් නිමයි ලකුණු 16යි කිසිවෙකුට දැවි.
As you mentioned, Darshana, so many great memories in this cricket ground. Iconic one for Sri Lanka. Used to be a regular venue for Test cricket as well as one-day internationals. Not anymore. සංජීවර රණතුංග කැඳවන පන්දුවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ 94-97 කාලවක වාරණය තුළ රෝෂාන් මහානාම ආබාධ ලක්වීම නිසා සනත් ජයසූරිය සමගින් පාකිස්තානයට රහිව 1994 වසරේ එක්දින තරගාවලියේදී ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස කණ්ඩායමට එක් වුණා. සංජීව රණතුංග එවැගේම ඒදී ඔහු සහභාගී වූ දෙවන තරගයේදී පළමු අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරගන්න සමත් වුණා සනත් ජයසූරිය සමග එක්ව. සනත් ජයසූරිය මේ තරගවලදී තමයි පළමු මේ තරග තුනේදී අර්ධ ශතක වාර්තා කරන්න සමත් වෙන්නේ. පසුව සිම්බාබ්වේ තරග සංචාරයේදී සංජීව රත්නක තමගේ පළමු ශතකයේ වාර්තා කරන්නට සමත් වන සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව තරගාවලියේ ශතක දෙකක් වාර්තා කළා. ශ්‍රී ලංකාව ජයග්‍රහණය කර තරගාවලිය බාටපත් වුණා සිම්බාබ්වේ දේශීය තරග සංචාරක 1994 වසරේ. මේ සංජීව රත්නක අංක 3 ස්ථානයේ ඔහු ක්‍රීඩා කළේ වෙනස්ම පිතිකරන රිද්මයක් භාවිත කළා ඔහු පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයේදී පසු පාදයට ගොස් නැවතත් ඉදිරි පාදයට පැමිණ පහර එල්ල කෙරේ. Very steady, very solid technique from Sanjeev Ranatunga. Throughout the days he played cricket for clubs as well as for Sri Lanka. This time a slower delivery, very canny operator, not providing any speed, any width to the batters. As I was mentioning about it, taking deep breaths. Goes short once again. This time, big man goes over cover region for another boundary. Dharmaraja had an outstanding outing so far right throughout this tournament. Looks like they are in for another one. පන්දුවර 3ක් නිමයි ලකුණු 21යි කිසිවකුණ දෙවි ධර්මාශෝක කණ්ඩායම. යසිත් ලකුණු 12ක් නලිට ලකුණු 6ක් ධර්මාශෝක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මේ තරගෙන් පසුව ප්‍රති ඉනිම ක්‍රියාත්මක වෙනවා ධර්මපාල විදුහල සහ ධර්මරාජ විදුහල තරගයේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරියට තිබෙනවා ලකුණු 21යි. Yes, I think Darshana, the organizers have done a great amendment to the playing conditions, reducing the number of deliveries per over, which made this tournament a very slick one. As a result, we've completed so many games. තිල කන්දම්බි ඊයේ දිනේදී සුවිශේෂී පිටහරඹයකට තුන 6 පහර 4ක් කෙල කරන්නට සමත් වුණා පිටපිටම. දක්ෂ පුහුණුකරුවෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ලකුණු 23යි කිසිවෙකුට මේ තිල කන්දම්බි. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. He's gonna pop it around the Nova. That nigga is sicker than ever. Six so udin ada Nova. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi fantamai. පන්දුවාරය ආරම්භ කරන සූදානම් අපි සඳහන් කළා තිලන කන්දම්බි පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඔහු 2011 එංගලන්ත තරග සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ උපනායකයා විදිහට කටයුතු කළා. දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. විශේෂයෙන්ම තිලන කන්දම්බිගේ සුවිශේෂී තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ඔහු ශ්‍රී ලංකා PL තරගාවලිය 2012 වසරේදී සම්මානදානය වුණු. එෙහිදී ඌව කණ්ඩායමට නායකත්වය ලබා තිබෙනවා. නායකත්වය ලබා දෙමින් ඌව කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයක් කර දෙන්න සමත් වුණා. ඉන්පසුව ඔහු පුහුණුකරුවෙක් විදිහට ජැෆ්නා ස්ටැලියන්ස් ජැෆ්නා කිංස් කණ්ඩායමට සම්බන්ධ වෙලා පුහුණුකරුවෙක් විදිහට තරගාවලි දෙකක ජයග්‍රහණය තමන්ගේ කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නට සමත් වුණු පුහුණුකරුවෙක් බවට පත් වුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ ඕන තරම් දක්ෂ පුහුණුකරුවන් ඉන්නවා. ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණය සඳහා කණ්ඩායම රැගෙන යාමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙතිල කන්දම්බි. So true, so true. You made the right statement. Sri Lanka got the talent when it comes to coaches. Steele Olcott already made a great name for himself. Very consistent, outstanding coach. I'm sure he's gonna get better and better as he goes on.
කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදිනවා සුශේෂී පන්දු යමකමේ පළමු කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම ධර්මාශෝක කණ්ඩායමේ නලින් ලකුණු 9කට පිටේ ඉන්නවත් වෙන්නේ. පුනරූපණය උත්සාහ කළේ ඩ්‍රයිව් පහරකට නමුත් බලාපොරොත්තුවට වඩා වේගින් පන්දුව කඩුල්ල වෙතම පැමිණෙනවා. කෙලින්ම මැද ඉන්න සෙපගන්නේ. පළමු කඩුල්ලයි ලකුණු 23යි. සිවන පන්දුවාරය තුවන පන්දුවාරයමයි. තවත් The officiators have decided there's one more delivery left. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා සංජය අත්තනායක. ඒ අනුව දෙවන කඩුල්ලේ බෙද වැටීම ධර්මාශෝක කණ්ඩායමේ සංජය අත්තනායක ඊදිනේදී ආනන්ද කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනින් සුවිශේෂී දායකත්වයක් ලබා දුන්නා පිටෙන්. උඩ පන්දුව රැක ගැනීමේ තාක්ෂණය නිවැරදිව භාවිත කරනවා. තමාගේ ඇස් මට්ටමේදී ඒ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ සංජය අත්තනායක. ඒ අනුවයි පිටේ නිවත් වන්නේ. අංක 3 පිටකොත් එක් පන්දුවකට පමණයි ඔහුට මුහුණ දෙන්න කේම්ට හැකියාව ලැබෙන්නේ. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. ආනන්ද කණ්ඩායම මේ තරගයේ නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් ගත්තාම රක්ෂණ ශේෂ්ත්‍රීය නියෝජනය කරන තිදෙනෙක් ඉන්නවා. සංජය අත්තනායක, සංජීව රණතුංග සහ මුතුමුදුරිගේ පුෂ්ප කුමාර උහුත් කලක් ශ්‍රී ලංකේ රක්ෂණ ශේෂ්ත්‍රය තුළ කටයුතු කළා. As you mentioned, a unique feature of the same trade and picks up a boundary this time. New batsman Gayan deciding to go straight and picking up a boundary. Much needed one, I must add, Dharmashoka. A little bit of momentum broke. විනිසුරු ආනන්ද කරුණාරත්න සංඥා කළ පන්දුවාරේ නිමාව. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Dharmashoka having won both their games, pretty much secured their position in the semi-finals, but they need the momentum, or wasn't the best piece of fielding by Anandians. Was in the air for a long time. He was coming around, still not reaching it. Muthumuthirige Pushpakumara, little anguish on the face. උඩ පන්දුව නිවැරදිව අවබෝධ කර නොගැනීම නිසා කඩුල්ලක් දවා ගන්නට තිබූ අවස්ථාවක් ගිලිහෙනවා ආනන්ද කණ්ඩායමේ. මුතුමුදුරිගේ පුෂ්ප කුමාරගේ දෙවන පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක. ලකුණු 30යි කඩලු 2යි මේ වන විට ධර්මාශෝක කණ්ඩායම. මේ උඩ පන්දුව. පන්දු රකිනා බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයට ඉදිරියට පැමිණෙනවා. නමුත් පන්දුව ඔහුගෙන් පසුපසට. පුෂ්ප කුමාර දක්ෂ පිටදඟ පන්දු යවන්නෙක් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කළ. This man could be in line for the best bowler trophy. Performed outstandingly well, very economical, conceding very few runs right throughout the tournament, and this is a very important game for them, and he's delivering when it matters. ඉඩ ලබා ගන්නවා පායින දෙසින්. නමුත් සාර්ථක පන්දු රැකීමක් හමුවේ නියත වශයෙන්ම ලකුණු 3ක් ආරක්ෂා කළා කියන්නට පුළුවන්. ලකුණු 31යි දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පස්වන පන්දුවාරය. මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 6.64යි. අපේක්ෂිත ඉලක්කය බවට පත්වන්නේ ලකුණු 40ක් මේ දල වේගයම රඳවා ගත්තොත්. උත්සාහ කරාවි අවසන් පන්දුවාර දෙක තුල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරන්නට. Darshana, a little bit of sense of urgency from Ananda. They know for a fact if they can win this game, they can pretty much secure their spot in the semi-finals, which is interesting. Strong team, performed exceptionally well in the second game, but the first game against Mahinda wasn't so good for them.
wasn't the auspicious start, but by winning this game, by reaching semi-finals, that's what they are expecting. කෙලින්ම fabulous පන්දුව delivery. කඩුල්ලේ වදිනවා තුන්වන කඩුල්ලේ බිඳ වැටීම 3-3 ලකුණු పూర్වේ ලකුණු 33ට කඩුළු 3යි. Slowed it down in line with a leg stump. Hoping to go over mid-wicket region for a big heave, not succeeding, losing another wicket, 33 for 3 at the end of the 5th over. කොළඹ ආනන්ද විශාල කණ්ඩායම උතුමුදිගේ පුෂ්කුමාර, තිලක කන්දම්බි, සංජීව රණතුංග, සංජය අත්තනායක මොන්ට අවශ්‍යයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය විශේෂයෙන්ම අවසන් පූර්ව වටය පිළිබඳව බලාපොරොත්තු තබා ගන්නට නම් වේදිනේදී අර්ජුන රණතුංග ආරම්භක ප්‍රතිකාරාව ලෙසින් පිවිසියා ආනන්ද විදුහල් කණ්ඩායම සහ රාහුල විදුහල් කණ්ඩායම අතර තරගයේදී අපිට අර්ජුන රණතුංගගේ අර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු කාල සමයේදී එල්ල කළ පහරවල් පිට ඉන්නට පිටතින් එල්ල කරන පහරවල් ඒ ආකාරයෙන්ම ඊ දවසේදී දක්නට ලැබුණා. නාපිතිකරු KBC Dharmapala all of a sudden in a bit of a spot at the moment. They had a good momentum to start off the innings, but at the moment 33 for 3. A little bit of a momentum break during Muthumuthulike Pushpakumara's over, and they should be hoping to keep it, hoping to finish it very strong. හයවන පන්දුවාරය ආරම්භය. හයයි දශම හයක තලවේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ ධර්මාශෝක කණ්ඩායම අම්බලන්ගොඩ. උපක්‍රමශීලී පන්දුවීමක්. කඩුල්ල මතින් පැමිණ පිට ඉන්නට පිටතින් පන්දු යොමු කළේ වමත් පාදක පන්දු යවන්න. Umpire deemed that one close enough not to call a wide. කපිල එවර ඩ්‍රයිව් පහර හොයිඩා බා ගන්නවා. ඒක ලකුණයි. ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. සාර්ථකයි. කඩළු අතරේ දිවීම. ලකුණු 35යි. කඩළු 3යි දැන්. Looks like Ananda are in a better position to keep Dharmapala down for a manageable score. 37 runs is the projected score. I think they should go beyond that. They can get few boundaries. Kapila so far done a steady job. 2 more deliveries left. Kapila Sudana. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ අනුව සිව්වන කඩුල්ලේ පිට වැටීම ලකුණු 35යි කඩුළු 4යි ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් පන්දු වාරය. Dharmaraja all of a sudden under huge amount of pressure. They're losing wickets. Boundaries aren't coming. Nolin, the batsman, walking back. Taken him 21 deliveries to score 15 runs. Not ideal at this stage. Apayamu api, apayamu rugby, busy life again miss vela. Then api vemu break up. Break up. Then api vemu break up. Break up. Maggie Paparikotu. Outside the leg stump, little shorter, cramping the batsman up, just a single. This is outstanding over for Ananda. Kapila S picked up a wicket and another run out. Definitely this is not good for Dharmapala. Played so well in their first 2 games, winning both the games against strong Mahinda outfit in particular. But in the game against Ananda, lackluster performance so far.
Here's the replay. Wasn't පන්දු good යොමු කිරීම enough. සාර්ථකයි යනු අදුවදී දවා ගන්නට සමත් වෙනවා. මෙන් අනතුරුව පිටියේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ධර්මපාල විදුහල සහ ධර්මරාජ විදුහල් අතර තරගය ප්‍රති ඉනිම ඔවුන් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ තරගෙන් පසුව ආනන්ද ප්‍රතිඉනිම ක්‍රියාත්මක වීමෙන් පසුව මූලික වටේ තරග නිමාවට පත් වෙනවා. නලින් තේනූර් ලකුණු 15ක් ලබා ගත්තා. යසිත් ලක්ෂිත ලකුණු 14ක් ලබා ගත්තා. ගයන් නදීක ලකුණු 6ක් එක්කලා ධර්මාශෝක විදුහලේ ලකුණු අතරට මේ ලකුණු 36 අතරට පන්දු වර 6ක් නිමාවෙදී ලකුණු 36ක් ලබා ගත්තා. ආනන්ද විදුහල ලකුණු 37ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දුවේදී මුතුමුදුලිගේ පුරුෂ කුමාර ලකුණු 7කට 1 කඩොල්ලයි. නලින් රන්ගජීව ලකුණු 5කට කඩොළු 2යි. කපිල සන්තප්‍රිය ශාන්තප්‍රිය ලකුණු 3කට 1 කඩොල්ලයි. ලකුණු 36යි කඩොළු 5යි පන්දු වර 6 නිමාවෙදී ලකුණු 37ක් ජයග්‍රාහී ඉලක්කය දැන් පිටිය ආරම්භ වන්නේ ධර්මපාල විදුහල සහ ධර්මරාජ විදුහල අතර තරගයේ ප්‍රතිනිම. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. Dharmapala performed so well right throughout the tournament so far, hoping to register their third win on the trot. They're up against Dharmaraja, the host. Dharmaraja, good finish to their innings. Vijayasuri, given them few boundaries. It looks like Mimanage for Dharmaraja, who's on strike. Done so well, and they will have to do well in this game as well, because they want to take some serious momentum going into the semi-finals. Just the winning score, 52 runs in 6 overs, 24 deliveries, 52 runs. As simple as that. ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තා ධර්මරාජ කණ්ඩායම ප්‍රථම අධීරයේදී කඩු දෙකක් විඳ වැටි පිළිතුරු ඉරිම ක්‍රීඩා කරන ධර්මපාල කණ්ඩායම පන්නේ පිටිය ආරම්භ පිටකවරයි තා මැනවින් පුල් කිරීමක් කරමින් ලකුණු 6ක් වාර්තා කරනවා. මෙන්න අත ඉහළට ඉස වෙනවා ආනන්ද කරුණාරත්න විනිශ්චයකාරතුමන්ගේ. ඒ අනුව එය ලකුණු 6ක් ලෙස සයිටුවාන් කරනවා. There you go, Aruna Mimanage, outstanding short pitch deliveries, punished way often than normal, and this man rock back to the back foot and goes over mid-wicket. Fabulous batting. Just cannot ask for a better start for their innings. Aruna Mimanage. They're chasing a total of 52 runs, 23 more deliveries left, 46 runs to get. Outstanding start. It's just about keeping up the momentum. ඔව් ඇතෙන්ම ධර්මරාජ සත්කාරකත්වයේ දක්වන්නේ ඒ වගේම සංවිධානයේ ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවට සැකයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙම තරඟාවලිය ජයග්‍රහණය කරන්නට තරඟාවලියේ වීරයන්ගේ ශූරයන් බවට පත්වන්නට අපි බලමු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අනාවැකි ප්‍රකාශ කරන්න හැකියාවක් නැහැ හේමන්ත. ලකුණු 52ක් ලබා ගත යුතුයි. ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව. එක ලකුණක් වෙනුවෙන් පන්දුව බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසට ඇදී යන අතරතුරදී එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාල් කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් දක්ෂ විකට් රකින්නෙක් ධර්මරාජය වෙනුවෙන්. ඔහු තනුජ ගොඩේවත් ඔහු වර්තමානයේ යුද්ධ හමුදාව ඒ ඉතාම ඉහළ තනතුරක් දරනවා. මතන ක්‍රීඩා අංශයේ භාරව කටයුතු කරන්නෙත් ඔහු. ඉතින් ඒ ගැනත් අපි සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු වර්තමාන සභාපතිවරයා ක්‍රිකට් පදනමේ ධර්මරාජ ක්‍රිකට් පදනමේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ. ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුව විකට්ටුවෙන් පිටට පතිරු පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන වයිට් පන්දුවක් ඒ ලකුණු 6ක් ලබා දෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව අප රැඳී සිටින්නේ තරගයේ ප්‍රථම පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේ. ඔව් හේමන්ත 6 runs as a result of extras. Ideal. Dharmaraja providing sun rays. Dharmapala gratefully accepting it. Needing only 39 runs at the end of the first over. 14 runs. Dharmapala got off to a fabulous start. 14 runs off. Their chase well on track. Aruna Mimanage with a huge 6 over mid-wicket region, and Saman joining in. Gentle medium bowler Chamila starting off his first over. Just a single down the leg side.
as far as Dharmaraja is concerned, if they can cut down the boundaries, they can increase their chances of reaching the semi-finals. If in case, however, Dharmapala goes on to win this game, I think we will have to take a look at the net run rate to see which team walk through. ඔව් ඇත්තෙන්ම හේමන්ත ඒ වගේම මේ 8.2ක දල වේගයක් රඳවාගත යුතුයි මේ මොහොත විනිට 10ක දල වේගයක් රඳවාගෙන යනවා ඒ අවස්ථාවේ උඩ පන්දුවක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුයයි මේ කාර්ය නිරත සිටින ධර්මරාජේ චමිල ඒ අනුව ප්‍රථම විකට්ටුව පිට වැටෙනවා ධර්මපාල කණ්ඩායම ඉතාමත් මැනවින් තමන්ගේ දල වේගය රඳවාගෙන අනවශ්‍ය කලබලයක් වුවාදැයි සැකයක් මතුවෙනවා කෙසේ වෙතත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ලකුණු 15ක් තිබෙද්දී ප්‍රථම විකට්ටුව පිට වැටෙනවා ධර්මපාල කණ්ඩායමේ හේමන්ත. Yes, the most adventurous batsman Aruna Mimanage walks back. They got some firepower left in their tank. Still 37 runs needed. ඔය ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් රැකගන්නේ ධර්මරාජේ පන්දු රකින්න ඉතා විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. එම උඩ පන්දුව දවා ගැනීම catches win matches කියලා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කියමනක් තිබෙනවා. විශේෂ වාසනාවත් 25කුත් හැකියාව 75කුත් ඕන බව 96 ලෝක කුසලානේදරු අර්ජුන රණතුංගයන් සඳහන් කර සිටියා මගේ මතකයේ නිවැරදි නම් මෙහෙමන්ත. ඔය අවස්ථාවේදී එක ලකුණක් වෙනුවෙන් පැති මාරු කරගන්නේ හේමන්ත. Yes, Dharmaraja having picked up a wicket, increasing their chances. A little bit of pressure now on Dharmapala. 36 needed of not too many deliveries. This man, gentle medium bowler. And most of the players are over 40, but we've still seen some fabulous fielding effort. How about that for a 6 over extra cover region? This time off Saman's bat. Fabulous shot. Fuller outside the off stump, spanked it for 6. Here's another look. ඒ අවස්ථාවේදී තා මැනවින් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම ලකුණු 22යි දෙවැනි පන්දු ඕවරය නිමාව දකින්න විට ධර්මපාල කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 30ක් ලබා ගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට නම් ප්‍රතිවාදී ධර්මරාජ එරෙහිව ධර්මපාල කණ්ඩායම අපි බලමු මේ ඉදිරි පන්දු ඕවර් කීපෙදී ඔවුන් මේ තරගය ඔවුන්ගේ පැත්තට රඳවා ගනීද ධර්මරාජ ජයග්‍රහණය කරයිද නැත්නම් ධර්මපාල කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරයිද කියලා හේමන්ත එක් පන්දු ඕවර් එක 7.5ක දල වේගයක් ඉල්ලනවා. Dharmapala doing themselves a favor by picking up a boundary of the last ball. 2 overs done, 22 runs. The run rate is very good. This time coming down the track and missing it altogether. Whenever batters go for big heaves over mid-wicket region, they are losing their shape as a result of trying to hit it too hard. This time Amila, like all the bowlers did so far for their respective teams, this time goes little straighter and over square leg boundary. Dharmapala on the move. This time Taranga joins in. Short enough. Spanked it. Outstanding. Just whacked it away for a 6. 28 runs on the board. Serious momentum with Dharmapala Pandipitiya. තාරක ඉතාමත් මැනවින් ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ මේ අස්කිරිය ක්‍රීඩාංගණේ පැහැබර කාලගුණ තත්වයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණ තත්වයක් දක්නට ලැබෙන නමුත් අපිට දක්නට ලැබෙනවා මේ අහස් කුස අස්කිරිය ක්‍රීඩාංගණේ තරමක් කළු වලාකුළු ගහන පරිසරයක් නැත්තම් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔව් ලකුණක් ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 29 දක්වා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවෙනවා ධර්මරාජ ධර්මපාල ආදී ධර්මපාල කණ්ඩායමේ ආදී ධර්මරාජ කණ්ඩායම තමයි ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම පන්දු රැකීමේ කාර්යය නිරත සිටින්නේ ඔවුන් දෙගොල්ලම එකම පැහැති ටී-ෂර්ට් එකක් තරමක් අමාරුයි හඳුර ගන්නට තරම තද වර්ණයක් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ලා වර්ණය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කළ යුතුයි ටී-ෂර්ට් එක ඇඳගෙන පන්දු යයි මේ කාර්යය නිරත සිටින්නේ සමන්
Yes, Prasad, අමල් it is පන්දුවයි මේ looking very කාර්යය picturesque out රවුන්ඩ් here. විකට් අංශෙන් පන්දු යවන්නේ ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරන පන්දුව ඇදී යනවා මේ අවස්ථාවේදී හතර සීමාව වෙත ඇදී යන්නේ ලකුණු හතරක් ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී ධර්මපාල කණ්ඩායමේ පිටිකරු සමන් ලකුණු 33යි ඒ අවසන් වූයේ ලකුණු 33 දක්වා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවෙනවා ධර්මපාල කණ්ඩායම එය පන්දුව සොක ක්‍රීඩකෙක් එමු නැත්නම් පාපන්දු ක්‍රීඩකෙක් හා සමානව පන්දු රැක ගැනීමට Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Just when you compare two innings, Dharmaraja in comparison didn't got off to a good start. The first 3 overs not yielding too many runs, but quite a contrasting when it comes to Dharmapala scoring enough boundaries, 33 runs at the end of 3 overs, just 19 runs. It's on their side. It will be very, very tough for Dharmaraja to pull things back from this moment onward. 19 runs. 12 deliveries. තුන්නිරියාවෙම දක්ෂතා දක්වන උපේක්ෂ විජේසිරි පාසල් සමයේ සිටම ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් පන්දුව ප්‍රථම පන්දුව එල්ල කරා එක ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා ලකුණු 34යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18ක් ලබා ගත යුතු මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තෙවැනි පන්දු ඕවරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී වේගවත් සමන් ඉතාමත් මැනවින් එල්ල කරන පන්දුව මිටිකට් කලාපයේ දෙසට එක ලකුණයි ලකුණු දෙකයි ලකුණු Not the best piece of fielding by Dharmaraja. They need to be very vigilant, be on the alert, be on their heels when it comes to fielding. Oh, fabulous shot. Goes over long on region for a huge 6. Boundaries are coming for Dharmapala. And as a result, serious momentum is with them. Take a look at it. Power, technique, outstanding. ඔව් හෙමන්ත ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් මැනවින් කල්වැල් මැනීම සාර්ථකයි. ඉතාම ඔහුගේ තාක්ෂණය සාර්ථකයි ඒ පහර. ඉතාම ෆ්ලික් කියන්නේ ඉතාම මැනවින් එල්ල කරනවා ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර. කල්වැල් මැනීමත් සාර්ථක පහරක් එල්ල කරේ ඔහු. ලකුණු 42යි අප රැඳී සිටින තරගයේ සිව්වැනි පන්දු ඕවරය ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේ. තව ලකුණු 10ක් අවශ්‍යයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට ධර්මපාල කණ්ඩායමට. This time in a half of the bat, yielding another single. Upesh completes an expensive over 10 runs off. Dharmapala moving great guns. 43 for the loss of 1 wicket at the end of the 4th. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima Sunrise, whole day sunrise. Dharmapala needing just 9 runs of 8 deliveries. Pretty straightforward, unless of course they make serious mockery out of it. Only one result is possible. That's Dharmapala. It'll be very, very tough for Dharmaraja to stop it. They need a miracle. ඔව් ඇතෙන්ම හෙමන්ත ලකුණු 9ක් ලබා ගත යුතු පන්දු 8ක් තුල මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට ධර්මපාල කණ්ඩායමයි අභියෝගය. අපි බලමු මේ නව පන්දු ඕවරේ ආරම්භ කොට තිබෙන්නේ මේ අප විස්තර ਵਿਚාරයගෙන එන මණ්ඩපයේ දෙසින්. පන්දුයයි මේ කාර්යය නිරත වී සිටින්නේ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ දකුණත් මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා
ඒ අවස්ථාවේ පන්දුව තරමක් විකට්ටුවට පිටටින් පතිත කරන්න පන්දුව තනුජ ගොඩේවත් ඉතාමත් සුරැකිව පන්දුව රැකගත්තා කළුරු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඔහු පාසල් සමයේ ඉතාමත් දක්ෂ විකට් රකින්නෙක් මැදපෙළේ පිටිකරුවෙක්. ඔහු විශේෂයෙන්ම හොඳින් පන්දු යවනවා. ඔහු පන්දු රකින්නවා. ඕනම ස්ථානයක පන්දු රැකිය හැකි ක්‍රීඩකෙක්. මට මතකයි මගේ සහෝදරයා සමග සමකාලීනව ක්‍රීඩා කරා ඔහු ජීවන් ගජවීර. ඒ වගේ මට මතකක් වෙනවා 2013 දී ඕබ්‍රි කුරුප්පු ඒ වගේම උපාලි විජේසිංහයන් සමග පල්ලකැල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ මෙම තරඟාවලිය පන්දුව විස්තර විචාරය කරා. ඔව් හේමන්ත. This one goes in the air and nicely taken. A good piece of fielding. Simple enough. But you need to catch them. Dharmapala losing another wicket. Dharmaraja pulling things back. Will it be enough? 6 deliveries to score 8 runs. It will be very, very tough, but always nice to pick up another wicket and put some pressure on the batting lineup. ඔව් නවක පිටිකරුවා චමිල පන්දු 6කට ලකුණු 9ක් ලබාගත යුතුයි. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා පවත්වාගෙන යන දල වේගය 9.21ක්. ඒ වගේම අවශ්‍ය වේගය නැත්නම් ඉල්ලන රික්වයර්මන්ට් රේට් එක 6.75ක ඉල්ලන වේගය. අපි බලමු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කල් ඇතිව අනාවැකි ප්‍රකාශ කරන්න හැකියාවක් නෑ දයබර නර්මණ්ඩනි. මෙය ඉතාමත් විශේෂයෙන්ම ඉවෙන්ට් ටීවී ඔස්සේ සියලු ලෝක ක්‍රිකට් ලෝලින් මේ තරගයේ නරඹනවට කිසිදු සැකයක් නෑ. ඒ වගේම Sporty.lk Facebook page එක ඔස්සේ නූඩි නාලිකාව ඔස්සේ නරඹනවා. Chamila Jayasinghe picks up another single. Sensible thing is new to the crease, so always a smart move getting your established striker to do the job. Tharaka, who's on 9, taken in 9 deliveries, now needing 8 runs of 5 deliveries. Straightforward. Goes down the leg side, came off the pad. Only a single. This is an outstanding over so far from Dharmaraja. And conceding just a single, putting things back. Dharmapala 2 down for 45 at the end of the 5th over. අවසන් පන්දු ඕවරේදී Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Dharmapala needing just 7 runs of 4 deliveries. Simple enough, but previous over, as you saw, gentle medium bowler conceding only a single. So Dharmaraja, therefore, expecting someone to repeat it. පන්දු 4යි ලකුණු 7ක් ලබාගත යුතු මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට මහත් බලාපොරොත්තු තබා තිබෙන සැකයක් නැහැ. මේ පන්දු යවන චමිල පිළිබඳව ධර්මරාජ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ආදි ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ධර්මපාල කණ්ඩායමට පැවරෙන්නේ එක් පන්දු ඕවරයකට 8.4ක මේ පන්දු ඕවරේ 8.4ක වේගයක් රඳවාගත යුතුයි. රඳවාගෙන යනවා 10.5ක වේගයක් රඳවාගත යුතු තරගයේ ජයග්‍රහණය. පහරක් එල්ල කරමින් 1 ලකුණක්. Just a single first delivery. Done. Very well done, Chamila. Expected to repeat the previous over. Needing 6 runs. 3 more deliveries left. We didn't expect this to be a close one due to the pure reason Dharmaraja being the most enterprising team with a bat. But all of a sudden, with that outstanding previous over, Dharmaraja walked back into this game. As we speak, it could be anybody's game. චමිලට එරෙහිව චමිල පන්දු යවන්නේ. තිවන පන්දු යවන්නේ. රයිට් ආම විකට් අංශයෙන්. පන්දුව ඉහළින් එල්ල කරන පන්දුව මිඩ්විකට් කලාපයේ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා විය යුතුයි. ඔව් ඉතාමත් නිවැරදිව මිඩ්විකට් කලාපයේ පන්දු රැකීමෙන් සිටි
පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ධර්මරාජයේ ඉතාමත් විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. එනොත් තෙවෙනි කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ධර්මපාල කණ්ඩායමේ මහත් බලාපොරොත්තු තබාගෙන සිටිනවා මේ තරගය ජයග්‍රහණය වෙත ඇදගෙන යයි කියලා ධර්මපාල කණ්ඩායමේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා විසින්ම නමුත් ඒ බලාපොරොත්තු බිඳ දමමින් සාර්ථක මල්පල්ල නෙලා ගන්නවා ධර්මරාජ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා චමිල. ඒ අනුව චමිල දැවි යනවා. චමිලට එරෙහිව චමිල ක්‍රියාත්මක වෙමින් චමිල ක්‍රීඩාගාරය හරවා යවන්න සමත් වෙනවා හේමන්ත. Just like that, Dharmaraja walking back into this game. This should be an exciting finish. එකම ක්‍රිකට් සැනකෙළියක් අස්කිරිය ක්‍රීඩාංගණයේ දකින්න ලැබෙන්නේ දින 3ක් පුරා අවසන් දිනේ අද දිනය. ඇත්තටම මේ අපේ ක්‍රීඩා ලෝලින්ට කණ්ඩ උඩරට සෙන්කඩගල පුරවරයේ මේ ඇත්තටම හොඳ ක්‍රිකට් තරගාවලියක් දැක බලා ගැනීම අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ. There goes another wicket. Dharmapala losing their composure, their demeanor. Now they need 6 runs of a single delivery. They were moving along really nicely. Batters picking up boundaries. Especially the previous over brought the game back into Dharmaraja's hands. Wicketkeeper collecting it and running himself, whipping off the bails. Another man walks back. It'll be very tough now. 4 down for 46. Just a single delivery remaining. ඇත්තටම ධර්මරාජ මේ තරගෙට පිවිසුනා කිව්වොත් නිවැරදි. හොඳ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් හැටියට අපිට සඳහන් කිරීමට පුළුවන්. හැරීම් ලක්ෂයක් හැටියට සිව්වෙනි කඩුල්ලත් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මේ ප්‍රතිවාදී ප්‍රබල තනක හිටියේ අප බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තරගය ධර්මපාල පැත්තට යොමු වෙයි කියලා. නමුත් දැන් තරගය උණුසුම් තරගයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. දයබර නර්මණ්ඩනි ධර්මපාල කණ්ඩායම අනවශ්‍ය ලෙස කඩළු පූජා කරා කිව්වොත් නිවැරදි මේ අවස්ථාවේදී. කෙසේතත් හොඳ සටන්කාමීත්වයක් ධර්මරාජ කණ්ඩායම වෙතින් දකින්න ලැබෙන්නේ. Goes over point region. Dharmaraja booked their place in the semi-finals. Outstanding win over high-riding Dharmapala. And midway through the innings, Dharmapala had their all facet covered. Batters picking up boundaries, required run rate up to the mark, but all of a sudden losing wickets, losing momentum, and finally closest margin so far in this tournament, winning the game by just 1 run. විශේෂයෙන්ම දුවද්දී දැවියාම් යන අනවශ්‍ය ලෙස කඩළු පූජා කිරීම. විශේෂයෙන් මේ තරගයේ උදුරා ගත්තා කිව්වොත් නිවැරදි ධර්මරාජ කණ්ඩායම ඊතරම් සටන්කාමීත්වයක් දක්නට ලැබුණා. අවසානයේදී ඊටමත් මැනවින් ජයග්‍රහණය අත්පත් කර ගන්නවා ධර්මරාජ කණ්ඩායම. ඉතින් ඒ ඔවුන්ට අපගේ සුබ පැතුම් එකතු වෙනවා. ධර්මරාජයේ සත්කාරකත්වය ධර්මරාජ කණ්ඩායම ලකුණු එකක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ඉතාම අනගිබවනීය ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා දර්ශන මේ දර්ශන. ඇත්තටම මේ තරග දිහා බලපුවාම පන්දු 8කට ලකුණු 5ක් ලබා ගන්නට තිබුණු තරගයක් එක් මොහොතකදී මේ තරගය ඔවුන් ජයග්‍රහණය කර රැගෙන ගියා කියන්නේ එයම සුවිශේෂී දක්ෂතාවයක් විදිහට හඳුනා දීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. දර්ශන ඒ අවස්ථාවේදී මට දකින්න පුළුවන්කම අපි මේ බලමු ලකුණු සටහන. චන්දිමල් රත්නායක ලකුණු 22ක් ලබා ගත්තා. ඒ වගේම උපේක්ෂ විජේශ්‍රී ලකුණු 19ක් ලබා ගත්තා. අමල් ඒකනායක ලකුණු 8ක් ලබා ගත්තා. අරුණ මීගම්මන ලකුණු 11කට එක විකට්ටුවක් ලබා ගත්තා. චමිල ජයසිංහ ලකුණු 11ට එක විකට්ටුවයි. චමින්ද සේගරගේ ලකුණු කඩුළු ලබා ගත්තේ නැහැ. එනෝ ලකුණු 51ක් ලබා ගත්තා ප්‍රථමයට පන්දුවට පහර දෙමින් ධර්මරාජ කණ්ඩායම විකට් දෙකකට. එනෝ පිළිතුරු ක්‍රීඩා කර ධර්මපාල කණ්ඩායම සමන් විජේරත්න ලකුණු 21යි පන්දු 13ක් තුලදී තාරක ගුණතිලක ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තා. යනුව විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නවා ධර්මරාජ අනගිබවනීය ජයග්‍රහණයක්. එය ඇතැනම තරගකාරීත්වයක් ලබා දෙමින් ධර්මපාල ජයග්‍රහණය උදුරා ගත්තා කිව්වොත් නිවැරදි ධර්මරාජ කණ්ඩායම. දැන් Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil.
කොළඹ ආනන්ද විදුහල් ආදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කණ්ඩායම සහ අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විදුහල් කණ්ඩායම අතර තරගයයි දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පිටියේ. මූලික වැඩ පැවැත්වෙන අවසන් තරගය. මේ තරගයෙන් පසුව අවසන් පූර්වවටයේ තරග දෙකකින් අනතුරුව අවසන් තරගය පවත්වන්නට නියමිතයි. සංජය අත්තනායක සූදානම් මොහොත දෙන්නට ඊයේ රාහුල විදුහලට එරෙහි තරගයේදී සුවිශේෂී ප්‍රතිහාරයක් කරන තුනා. පළමු පහර. ඒක ලකුණක්. පහසුවෙන් මෙතන තිලන කන්දමි සහ සංජයත් නායක ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලයේ විදිහට අද මේ තරගයේදී ඉදිරිපත් වන්නේ. ඊ දවසේදී සංජයත් නායක අර්ජුන රත්නක සමගින් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවාගේ භූමිකාව රඟ දැක්වුවා. තරඟ පන්දුවේම සඳහා ලකුණු 37ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු 23ක් තුල. රැපහර ඉහිලිම ඇදී යන්නේ ලකුණු 6ක් විය හැකි නියත වශයෙන්ම ලකුණු 6ක් එක්වනවා සංජය අත්තනායකගේ පිටෙන්. සංජය අවස්ථාවේදී ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. මැනවින් ලොෆ්ටඩ් ඕෆ් ඩ්‍රයිව් පහර මැනවින් එල්ල කරා මේ ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළ විය යුතුයි. මිඩ් ඔන් ක්‍රීඩකයාගේ ලොන් ඔන් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඕෆ් ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් එල්ල කරන්නේ. පන්දු යයි මේ කාර්යය නිරත වී තරංග පන්දු යයි මේ කාර්යය නිරත සිටින්නේ විශේෂයෙන්ම ධර්මාශෝක කණ්ඩායම වෙන නැත්නම් අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යයි මේ කාර්යය නිරත සිටින ප්‍රථම පන්දු ඕවරය සංජයත් නායක සූදානම් මොහොත දෙන්නට මීළඟ පන්දුවට ලකුණු 31ක් ජයග්‍රහණය සඳහා දැන් ඉලක්කය. ආරපුල් පහර සාර්ථකයි ඉහළින් මැද යනවා ලකුණු 6ක් විය හැකි ලකුණු 6ක් එක් කරගන්නවා. පන්දු දෙක තුල පිටම ලකුණු 12ක් වාර්තා කරගන්න සංජය අත්තනායක සමත් වෙනවා. වෛශේෂ මාන්තර ක්‍රීඩා සමාජ තරගාවලිය වල ඒ වගේම වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරගාවලිය වල සුවිශේෂී දක්ෂතා දැක්වූ ක්‍රීඩකෙක් සංජය අත්තනායක. වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් නැවත සිහිපත් කරමින් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 6ක් අත් කරගනිමින් ඔව් තමන්ගේ ඉනිම තමන්ට පැවරී ඇති වගකීම් යුතුයකම් කොටස ඉටුකරන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. මීළඟ පහර නැවතත් ලකුණු 4ක් සංජයගේ පිටෙන් සංජය තාක්ෂණය මනවින් භාවිත කරමින් කණ්ඩායමේ අවශ්‍ය ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරමින් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන්නේ. පළමු පන්දුවාරයේ නිමාවේදී ලකුණු 16යි කිසිම ක්‍රීඩකෙක් නොදැවි සංජයට මේ ලකුණු 16ම. ඔව් Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. He's gonna pop in a brand new one. That's because he's sicker than a bar. Six so wooden at the one. Hot and spicy cup is in a bar. Prima cut to me. Fantamai. ඔව් විශේෂයෙන්ම ආනන්ද කණ්ඩායමේ සංජය තමන්ගේ යුතුයකම් කොටස මැනවින් ඉටු කරනවා. මේ ක්‍රීඩාංගණයේ සිසාරා පහළවල් එල්ල කරමින් ඔව් අනසක පතුරන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔව් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් හැටියට නම් දරා සිටිනවා. ඒ කියමන සැබෑවක් බවට පත් කරමින් යථාර්ථයක් බවට පත් කරමින් දැන් තමන්ගේ පිටිකරණය ඉතා වේගෙන් එල්ල කරමින් ලකුණු 16ක් 6 පහරවල් එකක් එල්ල කරා. ඔව් 4 පහරක් එල්ල කරමින් ඔව් තමන්ගේ ඒ ලකුණු 16 සම්පූර්ණ කරගත්තා. ඔව් දර්ශන තිලන කන්දමි සූදානම් මොහොත දෙන්නට දැන් ඒ කාණ්ඩේ තරගවලදී ධර්මරාජ විදුහල ලකුණු 8ක් ප්‍රසාද ලකුණු සහ ධර්මපාල විදුහල ලකුණු 8ක් ලබාගෙන ඔවුන් මේ වන විට අවසන් පූර්ව වටය සඳහා ඒ කාණ්ඩයෙන් සුසන ලබාගෙන හමාරයි. බී කාණ්ඩේ තරගයක් ලෙසයි ආනන්ද විදුහල සහ ධර්මාශෝක විදුහල අතර තරගය පැවැත්වෙන්නේ. තිලන කන්දම්බි වමත් පිටිකරුවා යෙදිනදී සුවිශේෂී දක්ෂතාවයක් දැක්වා ඒ 6 පහරවල් මිඩ් විකට් කලාපය ඔස්සේ ඇදී ගිය ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කලක් තමන්ගේ අනසක පැතුරු ක්‍රීඩකයා තිරින කණ්ඩායම්බි ඔව් වමතින් පිටහසුන ක්‍රීඩකයා රයිට් ආම් මෙන්න පෙර පරිදිම ඊයේ දිනේ පුනරෝපණය මේ ඔහු එල්ල කරන 5 වන 6 පහර මේ තරගාවලිය තුල මම මේකේ දැක්ක සුවිශේෂ දෙයක් දර්ශන මොහු ඔන් සයිඩ් එක පැත්තට ඉතාමත් ප්‍රිය කරනවා පහරවල් එල්ල කරන්නට මිඩ් විකට් ස්ක්වාලික් කලාප මම දැක්කා ඒ ක්‍රීඩකයන් යොදවා තිබෙනවා මේ ස්ථානවල පන්දු රකින්නන්
මොහුගේ එම පහර වලින් ලකුණු ලබා ගැනීම වැළැක්වීමේ අරමුණ ඇතිව ඔව් මේ පුනරූපන අපි දකින්නේ දැවැන්ත යෝධහයේ පහරක් එල්ල කරන්නේ මිඩ්විකට් කලාපයේ දෙසින් මේ ධර්මා ශෝක කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නාට එරෙහිව විශේෂයෙන්ම RMJ පන්දු යයි මේ කාර්යය නිරත වී සිටින්නේ තිරින කණ්ඩායමට එරෙහිව පන්දු 3කට මුහුණ දී ඔහු ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ලකුණු 15ක් ලබාගත යුතු මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට ආනන්ද කණ්ඩායම ප්‍රතිවාදී ධර්මාශෝක කණ්ඩායමට එරෙහිව ඔන් සයිට් එකට පන්දුව පුල් කිරීමක් කරමින් එක ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කරගන්නේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23 දක්වා ඉහළ නැංගෙනවා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු පූර්ව සහ මේ ලකුණු සටහන් කිරීම ඉතාමත් සමගාමීව යන ආකාරය අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ දර්ශන බී ඛණ්ඩයේ අවසන් පූර්වයට පිවිසෙන්නට ආනන්ද විදුහලට ප්‍රබල තරගයක් දෙන්නට සිදු වී තිබෙනවා. එක් තරගයක් පමණයි ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ මේ තරගාවලිය තුළ. මහින්ද විදුහල තරග දෙකක් ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රසාද ලකුණු 8ක් ලබා ගන්නවා. ආනන්ද විදුහල ප්‍රසාද ලකුණු 4යි. ධර්මාශෝක විදුහල ප්‍රසාද ලකුණු 8යි. රාහුල විදුහල ප්‍රසාද ලකුණු ලබා ගන්න නැහැ. යනු මේ තරගෙන් ජයග්‍රහණය කළොත් ආනන්ද විදුහල ප්‍රසාද ලකුණු 8 බැගින් කණ්ඩායම් තුනකට ලැබෙනවා. එවිට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මත තමයි අවසන් පූර්වවටේට කණ්ඩායම් තීරණය වන්නේ. මේ තරගෙන් යම් හේකින් ධර්මාශෝක කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළොත් ඔවුන්ට ප්‍රසාද ලකුණු 4ත් සමග දෙක සමයෙන් ප්‍රසාද ලකුණු තරග 3ක ජයග්‍රහණය හමු වෙනවා. තරග 3ක ජයග්‍රහණයෙන් ප්‍රසාද ලකුණු 6ක්. එවිට මහින්ද විදුහල සහ ධර්මාශෝක විදුහල අවසන් පූර්වවටේට පිවිසෙන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ආනන්ද විදුහල කණ්ඩායම මේ තරගය ජයග්‍රහණය කළොත් මහින්ද ආනන්ද සහ ධර්මාශෝක විදුහල අතරේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මතයි අවසන් පූර්වවටේට සුදුසුන් තෝරාගන්නේ. ඒ කාණ්ඩයටදී ධර්මරාජ කණ්ඩායම සහ ධර්මපාල කණ්ඩායම මේ මිනිත්‍රා සුදුසුන් ලබා තියුණු හා උණුසුම් තරගාවලියක් බවට පත් වී තිබෙනවා. සංජය අත්නායකගේ නැවතත් එයත් ලකුණු 6ක් නියත වශයෙන්ම ලකුණු 6ක් එක් කරගන්න සමත් වෙනවා. සංජය අත්නායක සමාවක් නැහැ ඔහුගෙන් ධර්මාශෝක විදුහලේ පන්දු යවන්නට විශේෂයෙන්ම ධර්මාශෝක විදුහලේ පන්දු යවන්නන් සංජය අත්නායකගේ පිතිකරන සීමාව ආසන්නයේ පතිත කරන සෑම පන්දුවකටම ප්‍රවේගකාරී පිතිහරකින් සංග්‍රහය සංජය අත්නායකගෙන් සංජයට ලකුණු 16ක් තිල්න කන්දම්බිට ලකුණු 7ක් ලකුණු 14ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පන්දු වාරය. තවත් පන්දු වාර 4ක් එහෙම් පිටින්ම ඉතුරුව තිබෙනවා. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතුරුයි දෙවන පන්දු වාරයේ. සංජය ලකුණු 22ක් ඒ 6 ලබා ගැනීමත් සමගම පන්දු 7ක් තුල සංජය මුහුණ දෙනවා පන්දු යවන නැවත වරාවක් පෙර පරිදිමයි එයත් ලකුණු 6ක් සංජය අත්නායක ක්‍රියාත්මකයි. දැන් සංජය අත්නායක ලකුණු 28ක් ලබාගෙන තමාගේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් පිටිය සකසන ආකාරය. සාමාන්‍ය සංජය අත්නායකගේ සාමාන්‍ය රිද්මයේ මෙවුනේ ඔහු සාමාන්‍යයෙන් තරගයක ඉනිම තුල ස්ථාවරත්වය ගොඩනගමින් ලකුණු රැස් කරන පිතිකරුවෙක්. නමුත් අද ඔහු ප්‍රවේගකාරී ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන අපි දැක්කා. ඊයේ දවසේදී මේ ආකාරයෙන්ම සංජය අත්නායක ක්‍රීඩා කරනවා. දැන් ලකුණු 28යි ජයග්‍රහණයට තව ලකුණු 2යි. මෙන් පසුව Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. He's gonna pop in and grab the number. That's because he's sicker than ever. Six so wouldn't add the number. Hot and spicy cup is cinema. Prima kotumi. Panatamai. නලින් කැඳවනවා පන්දුවේම සඳහා තිල්න කන්දමි සුදනම් ලකුණු දෙකක් පමණයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා. මෙන්න තිල්න කන්දමි පළමු ලකුණ වාර්තා කරගන්නවා. දැන් ලකුණු සම වෙනවා. එක් ලකුණක් ජයග්‍රාහී ලකුණ වාර්තා කිරීමේ වගකීම පැවරෙන්නේ මේ ඉනිම වර්ණවත් කළ සංජය අත්නායකට. විශේෂයෙන්ම තුන්වන පන්දු වාරය වන විට තරගයේ ජයග්‍රහණය Tamanගේ කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නට මේ අනුව සමත් වන ආනන්ද විදුහල කණ්ඩායම ලකුණු සටහන අනුව මහින්ද විදුහල ආනන්ද විදුහල සහ ධර්මාශෝක විදුහල අතරේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ අනුව තීරණය වේවි කවුරුන්ද අවසන් පූර්ව වටේට පිවිසෙන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ තරගයේදී පන්දු වාර 3ක් තුල
ආනන්ද විදුහල් කණ්ඩායම ජයග්‍රාහී ඉලක්කය සම්පූර්ණ කිරීමත් සමග මම විශ්වාස කරනවා ඔවුන්ට වැඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා පළමු කණ්ඩායම විදිහට අවසාන පූර්වවටයට පිවිසෙනට. එහිදී සම්පූර්ණ ගෞරවය සංජය අත්තනායකට හිමි වේ යුතුයි. ඔහුගේ මේ ප්‍රවේගකාරී පිටිහරපේ නිසා. ලකුණු 28යි ජයග්‍රාහී ලකුණ. දැන් ෆුල් ටොස් පන්දුව ඉහළින් එල්ල කරන්නේ. නමුත් එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නට සිදු වෙනවා. සංජය අත්තනායකට ලකුණු 29යි. ආනන්ද කණ්ඩායමට ලකුණු 37යි. තරගේ ජයග්‍රහණය ආනන්ද විදුහලට. යනු විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් කිසිදු කඩුල්ලක් බිඳ දබා ගත්තේ නැහැ. ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාමයි විශේෂයෙන් මෙහි වැදගත්ම කාරණේ බවට පත්වන්නේ ඔවුන් දන්නවා උන්ට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම පමණක් වැදගත් වන්නේ නැහැ. හොඳ දල ලකුණු වේගයක් සටහන් කරගැනීමෙන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට ඕන. කණ්ඩායමේ සැලසුම තුල පිටිකරුවන් දෙනා මනා ලෙස ක්‍රියාත්මක වීම තුළ තමයි තුන්වන පන්දු වාරයේදී ඔවුන් ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නේ. එවිට ඔවුන්ගේ දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය B කාණ්ඩයේ ඉදිරියෙම තිබෙනවා. ඒ නිසා B කාණ්ඩයේ පළමු කණ්ඩායම විදිහට ආනන්ද විදුහල කණ්ඩායමට අවසාන පූර්වවරයට පිවිසීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ආනන්ද විදුහල තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නවා කඩලු 10කින් ධර්මාශෝක විදුහලට එරෙහිව. ධර්මාශෝක විදුහලට යම් ආකාරයකින් ආනන්ද විදුහල මේ තරගයේ පන්දු වාර 3ක් තුල ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම නිසා ඉඩ අහිමි වන්නටත් පුළුවන් අවසන් පූර්වවරයට පිවිසීමේ. එවිට මහින්ද විදුහලටයි අවස්ථාව හිමි වන්නේ. ලකුණු පුර ධර්මාශෝක විදුහල ලකුණු 36 කඩලු 5කට, නලින් තේනුවර ලකුණු 15යි, යසිත් ලක්ෂිත ලකුණු 14ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. නලින් රණජීව කඩලු 2ක් ලබා ගත්තේ ලකුණු 5කට, මුතුමුදිලිගේ පුෂ්කුමාර 1 ලකුණයි කඩලුයි ලකුණු 7කට, කපිල ශාන්තප්‍රිය 1 කඩලුයි ලකුණු 3කට. ආනන්ද විදුහල ලකුණු 37යි පන්දු වාර 2යි පන්දු 4ක් තුල. සංජය අත්තනායක ලකුණු 29යි පන්දු 9කදී, තින්න කන්දම්බි ලකුණු 8යි පන්දු 7ක් තුල. කිසිම පන්දු යවන්නෙකුට කඩුල්ලක් දවා ගන්නට හැකියාවක් උදා වුණේ නැහැ. ධර්මාශෝක විදුහලේ ආනන්ද විදුහලට ලකුණු 10ක ජයග්‍රහණයක්. යනු නැංගුරුව බවට පත් වුණා. විශේෂයෙන්ම සංජය අත්තනායක මෙම ආනන්ද ඉනිම වර්ණවත් කරන්නට කණ්ඩම්බි නිසල්මල්ම මේ ඇත්තටම අපිට පේන මේ උන්නස්කිරි කඳුවලල් වගේ ඔහු රැඳී සිටියා ඉන්ද්‍රක්‍රීලයක් වගේ. ඒ අනුව ලකුණු 27ක් ලබාගෙන තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබාගත් ආනන්දේ කඩලු 10ක. හිතවතුනි අපි සූදානම් ඔබ මුණ ගැහෙන්නට මෙන්න ජයග්‍රාහී පහර. අද දවසේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් දවසේ පැවති තරඟවල නාලන්ද මලියදේව, ධර්මපාල ධර්මරාජ, රාහුල මහින්ද, ධර්මාශෝක සහ ආනන්ද විදුහල අතර මූලික වටේ තරග ක්‍රියාත්මක වුණා අද දවසේදී. ඊටමත් දක්ෂ පන්දු යැවීම්, දක්ෂ පන්දු රැකීම්, දක්ෂ පිටිහරඹයන් ඊයේ දවසට සාපේක්ෂව බලන විට අද දවසේදී සුවිශේෂී තත්ත්වයන් දක්නට ලැබුණා මේ තරගාවලිය තුල. ඒ නිසා ඊයට වඩා අද තරගකාරීත්වය උණුසුම් වෙද්දී මූලික වටේට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම අවසන් පූර්ව වටේ සහ අවසන් තරගය ඊටමත් 2 days of enthralling cricket, and we've reached the business end of this outstanding tournament. Colonel Henry Steele Olcott Memorial Trophy is on offer. First up, Dharmapala taking on Mahinda. It'll be a very, very close encounter, having seen how well these two teams have performed so far. Dharmapala winning 2 matches and losing their match against Dharmaraja by just a solitary run, and Mahinda won their first 2 games, and against Ananda they went down as a result. 2 teams completing the tournament, the first stage with 2 wins each. Of course, Mahinda maintained much higher net run rate, and as a result in the semi-finals, Rahula gave with the ball in hand for Dharmapala, who've done so well right throughout the tournament, and this is their opportunity to do well in the semi-finals. Final berth at stake. This is the time you will have to play out of your skins. All the players, despite above the age of 40, performed so well. First delivery outside the off stump, big heave by Tushit Palivatta, missing it altogether. Good start for Dharmapala. This tournament, of course, started back in 1999, initiated by Nalanda College. Late Bandula Varnapura pioneered the idea. This time, an edge. Looks like that one goes all the way. Was it? Umpire
waiting for the signal from the fielder down at the boundary. Straight delivery, Toshit Palivatta, yes, right signal was made. There's a saying, if you go for it, go hard. Exactly what Toshit Palivatta did, and as a result, earning him a 6. Very adventurous batsman, always on the lookout for runs. Fuller delivery, not the best piece of wicket keeping by Dharmapala. Batsman beaten, all ends up very close to the stumps, but unfortunately the wicket keeper wasn't on the alert, giving away 4 more runs. Not the most auspicious start for Dharmapala, who played so well right throughout the first leg of the tournament, first round. 2 wins out of 3. But this is the time you will have to bring out your best. This time goes aerial and they made solid connection, gets it over, long off fielder. This is a fabulous start for Mahinda. Just what the teammates are expecting from Toshit Palivatta, known to be this. And he's proven that he can be a very dangerous man. 16 runs on the board already. Outstanding start for Mahinda. As you all know, 7-time winners. They are here to win. They are eyeing the big prize. By the looks of it, Shamila Jayasinghe just about to start the second over of this semi-final number 1. For Dharmapala, Shamila Jayasinghe been decent enough. Skipper for Dharmapala expecting nothing less. This time quicker delivery. Flat, 16 runs on the board. Mahinda got off to a very good start. Leg by signal by the umpire, Shamila Jayasinghe. Left arm spinners proven very effective on this track. Slow and sluggish spinners who can extract a little bit of purchase. Usually put the batters under pressure. Toshit Palivatta, who's on 12, just taken him 6 deliveries. 4 deliveries, in fact. This time goes towards mid-wicket region, picking up a single. His head goes up as he's made contact. So altogether losing a little bit of shape and not making solid enough connection. Projected score 65 runs. That's the sort of score you are expecting in the semi-final this time. Oh, fabulous delivery. Batter Nasela was expecting that one to turn a bit, but wasn't there. Goes on with the arm. Excellent current run rate, 9.82 per over. This time goes shorter. It's very tough to get the ball in the right areas to pick up boundaries. Finishing up the second over, very good one, just 3 runs off. Mahinda, 19 runs for no loss. Creamy richness redefined. Smooth, soft, spreadable. Introducing Ultra Soft Fondre with canola and sunflower oil. It's time to start up the third over. Down the leg side, batter moving away with the hope of, yes, picking up the wicket. Worth having another look. Curving towards the stumps.
He was just hoping that one slide down the leg side, and there you go. Wow. Outstanding piece of bowling. What a start to the third over. Dharmapala coming back strong into the game, conceding too many runs in the first over and followed up by 2 good overs. That one swung like a banana. Now the left-hander who did so well for Mahinda during the first stage of the tournament, the first round. But this is the semi-final, do or die situation. This is where you need to bring out your best. The bowler started off his spell with an outstanding delivery, probably one of the deliveries to watch out. Saman to sit not out on 13. Tauridu just arriving. Go straight, heavily protected. Fielder in the deep. Just a single. Singles as usually. Not worry batters too much. To sit Palivatta started off on the right foot, picking up a 6 over third man region. And the second delivery he faced, which has given him a serious amount of momentum. This time, another solid connection. Fielding is good from Dharmapala, keeping it down for just a single. So at the end, still a delivery left. Very decent over, conceding only 2 runs. There you go. Batsman was wondering how did that happen. Lovely piece of bowling. Surely be in the highlight package later on. Of course, these pictures available live on Sporty.lk YouTube channel as the left-hander picking up another boundary. Needing a boundary and picking up one towards square leg region. Taridu 25 for 1 at the end of the third over. Stop. Guys, kamude. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. WePay. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. 3 overs done. Mahinda 25 for the loss of 1 wicket, and they are definitely expecting to finish strong. They've got 3 more overs left. Chamila Jayasinghe trusted with the second over. Flatter delivery on top of the stumps. A little bit of bounce taking it over the bails. Lucky on that occasion to Sit Palivatta. Almost always searching for boundaries towards the cow corner. This time very well placed, earning him a boundary. I'm starting to wonder if he realized the fact extra cover region is vacant. This time utilizing it, picking up a boundary to Sit Palivatta. 29 runs on the board for Mahinda. 7-time winners, hoping to wrap their hands around that magnificent looking Colonel Henry Steele Olcott trophy later in the afternoon. Dharmapala played so well. Lost a little bit of momentum during the game against Dharmaraja. This time to Sit Palivatta finds the gap. Just cannot ask for better placement.
All of a sudden, Shamila Jayasinghe decided to bowl a little quicker than normal, flatter, which provided a little bit of pace onto the bat, and this man, Tusitha, needing no invitation, picking up 4 more runs, 29 runs. We are still in the 4th over, projected score 43 runs, not ideal. Mahinda would be looking at something around 60. This time, an edge. Outfield much faster, just reaching the boundary. We saw yesterday towards that direction, it was very, very tough to pick up boundaries. 2 batters very keen on picking up additional runs, completes the over number 4. 33 runs on the board, having lost a wicket. Mahinda. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතෙම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. He's gonna pop it and round and over. That nigga is sicker than ever. Six so wooden and never. Hot and spicy cup is never. Prima kotumi, fantamai. Sanjay Devapura taking up the responsibility of bowling the 4th over. So far, good comeback by Dharmapala. First over went for few runs. 2 following overs, not conceding too much, which is always good to see. Right arm medium these days. He used to be a very quick bowler during his school days. Oh, wide. Way outside the off stump. Generally a bowler who prefers to bowl in swingers, but on that occasion he was striving for a little bit of outswing. Got too much of it. Now the score looks a little better for Mahinda. 40 runs on the board. Too much of outswing once again. 12 runs back-to-back wides. 12 runs being added. Serious momentum, and Dharmapala not making things easier for them, inviting pressure upon them. Much better. A little bit of outswing. Toe end of the bat to pick up a single. It is pleasing to see how well these old chaps are fielding out there. Given up playing sport long time back, but their skills when it comes to fielding, bowling and batting still remains, which is all that pleasing for the fans as well as the spectators who have gathered here to witness some outstanding cricket being played by the old boys of top 8 Buddhist schools. Oh, this time a little bit of movement off the track, missing it altogether. Tarindu completes the over number 5. Mahinda 47 for 1. Here's the replay. It was a good over other than bowling 2 wides for Sanjay Deva for a 47 for 1. It's always pleasing to see crowd gathering. Those who are watching this live coverage, we extend invitation for you to come down here and witness outstanding cricket being played by the former players of the respective educational institutions, top 8 Buddhist schools. That's the trophy. This is the final over, 47 for 1. Mahinda looking to add serious momentum, goes aerial. Huge 6. Who else but Tusit Palivatta? Unfortunately, he will have to walk back. He completes 30 runs. That's the rule. He done the job. It is all-important game. Look at it. Serious striking power. This man known to do that, and crunch game he delivers. 53 for 1, Mahinda.
මහින්ද කණ්ඩායම ලකුණු 53යි එක් විකට්ටුවකට. එක් විකට්ටුවකට උපුල් චන්දන ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී මනවින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කර දක්ෂ දගපන්දු යවන ක්‍රීඩා තුන් ඉරියව්වෙම දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකයා ඔහු වීල්ස් ලෝක කුසලානය රැගෙනීමේදී මහඟු දායකත්වයක් සැපවූ මේ ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් විරුවෙක්. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් විරුවෙක්. ඔහු එල්ල කරන ලොෆ්ටඩ් ඕෆ් ඩ්‍රයි පහර එල්ල කරන්නේ ලොං ඕෆ් කලාපයේ දෙසින් එල්ල කරමින් ලකුණු 59යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව එක විකට්ටුවකට තවත් වේගය පහරක් එල්ල කරනවා මේ පිටිකරුවා සුපුරුදු ක්‍රීඩා විලාසය නැත්නම් ඔහුගේ දක්ෂතා අතරට පැමිණ තිබෙනවා. තාමත් ජව සම්පන්න තරුණ ක්‍රීඩකෙක් යෝන් ක්‍රීඩකෙක් හා සමානව ක්‍රීඩා කරනවා. මෙම උපුල් චන්දන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු උපුල් චන්දන තමන්ගේ පිත්තෙන් දස්කම් විස්කම් දක්වනවා. මේ ඔහුට හුරු පුරුදු ක්‍රීඩා පිටියක් අස්කරිය ක්‍රීඩාංගණය තිබෙනවා. පන්දු ජයමින්ද ඒ අවස්ථාවේ ඉල්ලීමක් කරනවා දුවද්දී දැවී යාමට ආසන්නයි. ඒ අවස්ථාවේදී ඊටමත් අනවශ්‍ය කඩළු අතර දෙවීමක් කඩුල්ල පූජා කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී කිව්වොත් නිවැරදි. ඒ අනුව 61යි පන්දු ඕවර් 6 නිමාවේදී ලකුණු 61යි කඩළු දෙකක් මිද වැටි මහින්ද කණ්ඩායම ධර්මපාල කණ්ඩායම ලකුණු 62ක් ලබා ගත යුතුයි පන්දු ඕවර් 6ක් තුලදී තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට. විශේෂ මහින්ද ආදිශිෂ්‍ය කණ්ඩායම තුසිත පලිවත් ලකුණු 30ක් ලබා ගත්තා පන්දු 20කදී 6 පහරවල් 3ක් සහ 4 පහරවල් 2ක් සමගින්. අසේල වෑවල ලකුණු 1යි ලබා ගත්තේ. තරිඳු රන්දිම ලකුණු 5යි. උපුල් චන්දන ලකුණු 8යි පන්දු 3ක් ලබා ගත්තා. එක්ස්ට්‍රා සෙමනත් අතිරේක ලකුණු 17ක් සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි. මේදී අරුණ මීමනගේ පන්දු ඕවර් 1යි ලකුණු 12යි කඩුල් ලබා ගත්තේ නැහැ. චමිල ජයසිංහ පන්දු ඕවර් 2යි ලකුණු 11යි කඩුල් ලබා ගත්තේ නැහැ. සමන් විජේරත්න පන්දු ඕවර් 1යි එක විකට්ටුවයි. සංජය ලබා ගත්තේ ලකුණු 13යි කඩුල් ලබා ගත්තේ නැහැ. ජයමින්ද ලකුණු 14ක් ලබා දී එක් පන්දු ඕවරයක් යවුවා. විකට් ලබා ගත්තේ නැහැ. 60 මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. Welcome back with live action. Ananda having done so well in their previous game, reaching the semi-finals. Sportylk Pushpakumara starting off the first over straight away, goes over long off region for a huge six. Beautifully struck. It was pitched up. That's what normally Sportylk Pushpakumara does, extracting a little bit of turn, but on that occasion, little fuller. Take a look at it. Spanked it over long off region for a huge six. Serious momentum right at the beginning for Dharmaraja. Dharmaraja winning 2 out of 3 matches and reaching the semi-final. This is the semi-final number 2. Whipping off the wetness. Pushpakumara comes in. This time he goes aerial. Similar result, 6 more runs. I'm starting to wonder what was he doing during the third and second game. Slender looking man, but he packs a punch. Outstanding. It's about getting underneath the delivery, get your footwork right, and finally the flow of the bat. This man got some serious flow. 2 sixers back to back. Pushpakumara under a little bit of pressure now. This time goes fuller, almost a Yorker length. There was a run out opportunity, but throw wasn't finding the mark. 2 more runs being added, running from the Rajans up to the mark.
13 runs on the board. Muthamlige Pushkumara, if I'm not mistaken, this is the first time he conceded something around 10. Was very, very economical right throughout the early stages. Now this man finds the edge. He's an expert, opening up the face and get the placement for one more boundary to complete the over number 1. 17 runs on the board. Dharmaraja, they are on the move. ඒ අවස්ථාවේදී බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපය දෙසින් 4-5ක් එල්ල කරමින් Stop. Guys, kamuda. Just one for the gram, okay? Guys, I got this. Transfer it to me. Bank account? No account numbers. Pay me back on Insta. WePay social share feature. Upgrade social media to allow transaction. Don't just share your life on Instagram. With WePay, share your bills as well. There you go, youngsters in attendance, watching fabulous cricket in the middle. Upesh, he's on අපට 4. පේනවා තරඟ නරඹීම සඳහා අපේ යෝන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා ලෝලීන් මේ තරඟය නැරඹීම සඳහා පැමිණ තිබෙන ආකාරය අපි දකිනවා පුනරූපම විශේෂයෙන්ම මේ අපිට පේනවා මේ දර්ශනවල අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ සංජීව රණතුංග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයා අර්ජුන රණතුංගයන්ගේ සහෝදරයා ඔහු දගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියටයි සඳහන් කිරීමට පුළුවන්කම තියෙනවා. මට මතක වෙනවා 1980 ගණන් වලදී මේ ධර්මරාජ ආනන්ද තරගයේ පැවැත්ම ලේක් ව්‍යූවේදී ඔහු විශිෂ්ට ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා එදා. මට මගේ මතකය අතීතයට ගෙන තුන අපි තා කුඩා ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ අවුරුදු 13 15 වගේ දිවන පන්දය රයිට් ආම් ඕවර් විකට් ට්‍රාන්සිෂන් වමතින් පිටහසුරන චමිලට එරෙහිව ඔහු පසුපාදිට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා ස්කෝලෙක් කලාපය දෙසට එක ලකුණකින් සෑහීමට පත්වන්නේ ලකුණු 19යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. This is definitely a very good start for the Rajans. 18 runs on the board in the second over. This man Upesh, prolific striker. This time goes towards mid-wicket region and soggy part of the field, not reaching the boundary. 2 more runs being added. Powerful strikers, in fact, for Dharmaraja opening up. If I'm not mistaken, this man Upesh came down the batting order little too low, in fact. There you go, slowed it down. Very canny operator. Sanjeev Ranatunga knows that on this track, if you slow things down, it is tough for batters to get on top of you. There you go, once again, generously flighted. Little bit of off spin, getting the ball away from the batter. 20 runs on the board. Like Dharmapala did, second over, they slow the batters down a little bit. ලකුණු 20යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ධර්මරාජ කණ්ඩායම උපේක්ෂ විජේශ්‍රී ලකුණු 6ක් ලබාගෙන චමිල ලකුණු 14ක් ලබාගෙන ඔහුට නොදෙවෙනි ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. ආවර්තක පිටකරා ඉහළින් එල්ල කරනවා පන්දුව ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ ඉහළින්ම නමුත් සාර්ථක වන්නේ උඩ පන්දුවක් නොවේයි. ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා පිටකරුවන්. ලකුණු 22 දක්වා ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැංවෙනවා ධර්මරාජ කණ්ඩායම. දැනට පවත්වාගෙන යන දල වේගයේ 11ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. මේ ආකාරයට පවත්වාගෙන ගියොත් ලකුණු 66ක් ලබා ගත හැකියි. අප යමු රොක්වි busy life එකෙන් මිස් වෙලා දැන් අපි වෙමු break out break එක up දැන් අපි වෙමු break up break එක up break එක up මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. Third over. Straight away goes over mid-wicket region for another huge 6. Serious momentum is with Dharmaraja. 2 left-handers, very stylish and very attacking. Chamila joins the party once again. Short pitch. Huge 6. Very unassuming in appearance, but very powerful striker. Upesh, who's on 8. Chamila, who's on 20. Behind the third over.
Nalin straight away under pressure by bowling short, conceding 6 runs in his first delivery. This time goes over long off region for another huge 6. This man Shamila, serious striker, moves to 26. Dharmaraja, the host, they done a fabulous job hosting this tournament. But now the players have decided it's time for them to do a fabulous job. චමිල දැන් තමන්ගේ සුපුරුදු පිතිකරන රටාවට පැමිණ තිබෙන ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ පන්දු 12ක් තුල ලකුණු 26ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු උපේක්ෂ ලකුණු පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 8ක් ලබාගෙන නලින් තමන්ගේ පන්දු යයිමේ අන්තය වෙන නැත්නම් රයිට් ආම් රවුන්ඩ් විකට් අංශයෙන් පන්දු යවුවේ නම් රයිට් ආම් ඕවර් විකට් අංශයෙන් පන්දු යවන්නේ මෙම වම පිතිකරුවාට එරෙහිව. ඔහු ඒ අවස්ථාවේදී වේගවත් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන ඔන් සයිඩ් එකට එසර පන්දුව ඔව් පිත්තේ සාපාවරණ වෙදී පන්දුව රැඳෙන විට තනතිල්ල අසල කඩුරු රකින්න සුරකිව රැගෙන පන්දුව ලබා දුන්නා පන්දු යවන්නාගේ අන්තයට ලකුණු 35ක් දක්වා මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවෙනවා. So far taking a look at all the batters, these two handle the spinners very well. This time a little bit of bounce to complete the over. A dot ball, 3 overs done, 35 for none. Dharmaraja in a strong position. Apayamu rugby, busy life again miss vela. Then apivemu break out. Break up. Then apivemu break up. Break up. Break up. Maggie Paparikotu, break it up karanna. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. ඔව් ලකුණු 35යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව. චමිල ලකුණු 26ක් ලබාගෙන පන්දු 15ක් තුල උපේක්ෂ ලකුණු 8ක් ලබාගෙන පන්දු 5ක් තුල නැවත සංජීව රණතුංග ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අප මේ විස්තර ਵਿਚාරය ගෙනෙන දෙසින් පන්දු යවන්නේ වමත් පිටිකරුවා හුරුබෝටි වමත් පිටිකරුවාට එරෙහිව චමිල දැනට පවත්වාගෙන යන දල වේගය 10.5ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා ධර්මරාජ කණ්ඩායම ප්‍රබල ආනන්ද කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඔවුන් මේ තරගාවලියේ පිට හිත තරගයකුත් ජයග්‍රහණය කරා ආනන්ද කණ්ඩායම. සංජීව රණතුංග අප විස්තර ਵਿਚාරයකින් දෙසින් පන්තිය රයිට් ආම් ඕවර් එකට ඕස්පින් පන්තිය යවන්න නැත්නම් පිටදක පන්තිය එහෙලින් එල්ල කරනවා චමිල ඉතාමත් විශිෂ්ට ලොෆ්ට් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහරකින් තමන්ගේ ඉනිම වර්ණවත් කරන ආකාරයයි දක්නට ලැබුණේ. මැනවින් ලකුණු 40 උඩ පන්දුවක් ඔව් ලකුණු 30ක් ලබා ගැනීමෙන් අනුව රිටයර් හර්ට් කියලා ක්‍රීඩාවේ තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයට ඔහු ඒ තමන්ගේ තරඟ නීති රීති වලට එකඟ වෙමින් ලකුණු 30ක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහු ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත්ව යනවා. එම ලකුණු 6 මැනවින් එල්ල කරා ඉහළින්ම එල්ල කරන්නේ ලකුණු 6 ලබා ගැනීමත් සමග ඔහු ඉවත්ව යනවා. චමිල ලකුණු 41යි කිසිදු විකට්ටුවක් මෙද වැටී නෑ ධර්මරාජ කණ්ඩායමේ නවක පිටිකරු ක්‍රීඩා පිටාව තීරණ වුණාට. It's always good to see batter completing and go beyond 30 runs and walking back to the dugout. Always give that impression that the team is doing well. If needed, he can come back. But now it's up for Upesh, who's on 8. This time goes across the line, Sanjeeva, deploying shorter of a length. So far, I'm starting to wonder if Anand, the bowlers, went too fuller, which is exactly what they did during the previous matches. But against these left-handers from Dharmaraja, it was proven a wrong tactic. This time goes down, not going to reach the fielder, down at the boundary, giving it down for just a single. So far, Sanjeev Ranatunga done a steady job, conceding just a single boundary. This man Upesh
poses a serious threat to Anand the bowlers. Outstanding striker, especially through point region. This time comes down the line as I'm starting to mention. Strong striker, huge six over wide long on region. This is outstanding. Dharmaraja doing everything right. ඉතාමත් මැනවින් එල්ල කරනවා ඉදිරියට පැමිණෙන පන්දුව එන ස්ථානයටම පැමිණලා ඔහු එල්ල කරනවා පන්දුව තමන් වෙතටම ලබා ගනිමින් ඉහළින් එල්ල කරනවා ලොන් ඔන් කලාපයේ දෙසින් මේ වමත් පිටිකරුවා මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. He's gonna pop it and grab it over. That's the good to stick it in a bar. Six so udin at another. Hot and spicy cup is in a bar. Prima good to me. Fantamai. සිවැනි ඕවරේ හතරවැනි අවසන් පන්දුවේදී ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා උපේ සංජීව රත්නායක. යනෝ ලකුණු 19 චමිල ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව එම ලකුණු 6 ලබා ගැනීමත් සමග වූ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 7යි. උපේක්ෂ විජේසිරි ලකුණු 9ක් ලබාගෙන සංජීව රණතුංගට එරෙහිව ඉතාමත් දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් කරා. වැයපස අධික පන්දු ඕවරයක් හැටියට අපිට අවිවාදෙන් නම් කිරීමට පුළුවන්. එම පන්දුව ලකුණු 49යි. අප දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 5 වෙනි පන්දු ඕවරය. මේ වේගය පවත්වාගෙන ගියොත් එක් පන්දු ඕවරයකට ලකුණු 68ක පමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත හැකියි. දැන් පවත්වාගෙන යන දල වේගය 11.3යි. එකක දල වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. Yes, as you mentioned, Prasad, Dharmaraja added some serious momentum during the previous over. Picking up boundaries, that's the name of the game. By doing so consistently, regularly, you keep up that momentum and put bowlers under pressure this time, little quicker, flatter. Good piece of bowling from Kapila. 49 runs, which gives an indication that Dharmaraja in with a chance of go beyond 60 runs, which will be a tough task, which will make this semi-final a very interesting one. We know for a fact the Anand, the two have very strong batters. Tilna Kandambi settling in, hitting 4 sixers back to back yesterday, and today he looks good. So is Sanjay Tanayaka. This time Upesh goes over mid-wicket region once more. Familiar sides, familiar results. 6 more runs. Dharmaraja going past 50 runs. There you go. On the slot, whacks it over mid-wicket. He too now fast reaching that mark, 30 runs on 15 of 11 deliveries. Projected score 68. I don't think Dharmaraja wouldn't mind that. A single, a dot ball in fact to complete the over. 5 overs done. Dharmaraja 54 for none. Apayamu api, apayamu rugby, busy life I can miss vela. Then api vemu break out. Break up. Then api vemu break up. Break up. Break up. මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණ එකතු. From Nestle. Fabulous cricket out in the middle as we speak. Dark clouds on top of us. We are sincerely hoping that the crowd will move away like it did yesterday. Ramita. First delivery. Swept it for a single. Chandimal, who's on 8, and the enterprising Upesh, who's on 15. 56 runs on the board. Score of above 60 will definitely make it very, very interesting semi-final, without a doubt.
Ananda whipping off the wetness to get their target right. This time goes towards Sportylk region. Just a single, wouldn't mind that. Ananda bowlers conceding singles, not an issue. It's the boundaries that they are worried of. Quite a few taken against them. This man, Upesh, looking good on 16. ලකුණු 57යි ධර්මරාජ කණ්ඩායම. මෙන්න පන්දුවට ඉදිරියට පැමිණ වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණු 6යි. යෝධාහේ පහරක් එල්ල කරන්නේ ලොං ඔන් කලාපයේ දෙසින් මෙන්න අත ඉහළට එසවෙනවා විනිශ්චයකාරතුමන්ගේ අත ඉහළට එසවෙනවා යනුව රමිත් එරෙහිව දෙවන්ත පහරක් එල්ල කරනවා රත්නායක විශේෂයෙන්ම ඔහු තමන්ගේ පාසල් කාලයේ දස්කම් 20කම් අතරට පැමිණ තිබෙනවා කිව්වොත් නිවැරදි දයබර නර්බන්නනි චන්දිමාල් රත්නායක ධර්මරාජයේ වමත් පිටිකරුවා නිල්පෑති හෙජ්ජියරයක් ආරක්ෂක හිස්වැසුමක් පැලඳගෙන පන්දුවට පහර දීමේ කාර්යය නිරත වෙමින් ඔහු ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඊටමත් වේගවත් ප්‍රවේගකාරීව ලකුණු ලබා ගන්න ආකාරය දක්නට ලැබෙන්නේ අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණය අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඊතරම් කාලගුණ තත්ත්වයේ හිරුරැස් පතිත වන්නේ මේ අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයට. පන්දුව පිත්තේ යටි අග්‍රේ වැඩි ඉහළින් ඇදී යනවා පොයින්ට් කලාපයට ඉහළින්. එක ලකුණයි දෙවෙනි ලකුණ ලබාගෙන උත්සාහ කරනවා දුවද්දී දෙවි යනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඊටමත් අවාසනාවන්ත දෙවි යාමක්. මොකද මේ අවස්ථාවේ රැඳී සිටියා නම් අවසන් පන්දු කීපය ඕවරේ තුලදී ඔහුට ලකුණු ලබා ගැනීමට තිබුණා. කෙසේදත් ඒ අනුව පන්දුව 6 අවසනදී ලකුණු 64යි එක විකට්ටුවයි රන් රේට් එක 10.4ක දල වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා ධර්මරාජය. යනවා ඊළඟ අභියෝගය එල්ල වෙන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායමට ධම්මික. There you go, the target for Ananda, 65 runs. Dharmaraja finishing off, scoring 64 runs inside 6 overs. Outstanding score. But for a moment, we are moving on to the continuation of Dharmapala's inning against Mahinda. මේ ඇස් දෙක දැකපු මුල්ම මොහොතම මට පෙනුනේ ශූරයෙක්. ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය හැම දෙයකින්ම පුතාව පෝෂණය කරන්න එදා ඉඳලම මම කැප වුණා. අද මොන අභියෝග තිබුණත් මගේ ශූරයාගේ පෝෂණය කැප කරන්න බැරි නිසා මම නම් විශ්වාසයෙන්ම තෝරගන්නේ මයිලෝ ජයග්‍රාහී පෝෂණය එකතු. From Nestle. Creamy richness redefined. Behind the college goal, OBA ready for their defense. 60 plus runs. Prolific striker, Aruna Mimanage for Dharmapala. Looking at the gaps, slight drizzle. Bulchandana goes fuller, goes wider, and straight away picking up a boundary. Bimanage needing no invitation on the slot, spanked it away for a boundary. Ideal start. If you can remember, Mahinda got off to a similar start, picking up few boundaries in the first over itself, making things easier for them. Dharmaraja sticking to the same patterns. The batter wasn't clearly ready on that occasion. Pulchandana taking few steps. Here comes the signal by the umpire. A dead ball. A good start for Dharmapala Prasad. ඔව් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ ධර්මපාල කණ්ඩායම. ප්‍රථම අවස්ථාවේදී අර පන්දුව හරියට දර්ශනය වුණේ නෑ මම දැන් පිටිකරුවාට. ඔහු ඉවත් වුණා එම තමන්ගේ පන්දුව දර්ශනය නොවුණු නිසාම එය පන්දුවක් බවට පත් වෙන්නේ අජීවී පන්දුවක් බවටයි පත් වෙන්නේ. දිව්‍යනාව පන්දුව යන චන්දන ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. පන්දුව කව කලාපයේ ඇදී එන අතරතුරෙක් ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවා.
යනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි ධර්මපාල කණ්ඩායම ලකුණු 62ක් ලබා ගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබාගෙන ධර්මපාල කණ්ඩායම තරමක් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස පාදක පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා උපුල් චන්දන එදා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන කාලේ මෙන්ම ඔහුගේ දක්ෂකම් විස්කම් අපි ඒ අවස්ථාවේ විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී අපි දකින්න ලැබෙන්නේ පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් එක ලකුණයි ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා ලකුණු 7යි මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව පුනරූපන අපි දකින්න ඒ අවස්ථාවේදී පොයින්ට් කලාපය දෙසට පන්දුව ඇදී යන්නේ ස්කාකට් පහරකින් අප යමු රොක්බි busy life එකෙන් මිස් වෙලා දැන් අපි වෙමු break out break එක up දැන් අපි වෙමු break up break එක up break එක up මැගී පපරකොත්තු බ්‍රේක් එක අප් කරන්න. There you go at the end of the first over, just 7 runs. Dharmapala OBA needing 55 more runs. They've got 20 deliveries to get past the target. Good start in comparison by Mahinda. This time goes towards mid-wicket region and finds the fielder, Palivatta. No mistakes. Good catching technique. Mimanage walks back. Dharmapala losing the initiative, losing the first wicket. Here comes the replay. Good technique, well settled. This is just the kind of start Mahinda would have expected, not giving too many runs, picking up wickets. So far, so good. Good first over by Upul Chandan, experienced man, mixing up his deliveries. And this man, Tharanga, starting off on the right foot, picking up a wicket. A little bit of bounce there. Came around the hip area. Two batters exchanging in for another single. 54 runs required. Just 18 deliveries remaining. The task for Dharmapala Pandipitiya becoming stiffer by the minute. It's about picking up boundaries. Straight away you know, scoring 60 plus inside 24 deliveries, you need plenty of boundaries. Straighter, and there's no doubt about it was heading towards midland leg. Another wicket goes down. Dharmapala all of a sudden found themselves under serious pressure, chasing a big total, and Mahinda doing everything right. We'll have another look at it. There you go, quicker delivery, taken the back pad. There's no question about where that one is heading. Slight drizzle as we speak. Not strong enough to stop, not strong enough to bring any interruption to the play. 54 runs still required. Dharmapala under serious pressure. While batting, Mahinda did exactly what was required, getting past 60. Sanjay Devapura going over mid-wicket region for a big heave, not succeeding, just a single to complete the over number 2. Outstanding one for Mahinda. So at the end of 2 overs, Dharmapala 2 down for 9. Apayamu rugby, busy life again miss vela. Then api vemu break out. Break up. Then api vemu break up.
break it up up. Break it up up. Maggie Paparekotu, break it up. This is for the spot in the finals. Taranga picking up. Tusit Palivata, in fact, picking up a wicket. Coming on to his over. Straight away delivering. Sanjay Devapura walking back dejectedly. Fabulous delivery. Coming round. Found the fuller length. Stumps are rattled. Dharmapala losing another wicket. Now all of a sudden complexion of the game changes. 3 down for just 9 runs on the board. විශේෂයෙන්ම ලකුණු 62ක් ලබා ගත යුතු තිබුණා ධර්මපාල කණ්ඩායම මහින්ද කණ්ඩායමට එරෙහිව. නමුත් ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේ තරම් සෝදායක නෑ එම කණ්ඩායමට. අස්වැසිල්ලක් උනේ නෑ. මොකද කඩලු 3ක් බිඳ වැටියා අවසන් ලකුණු 9කට. මේ පිතිකරන බලයන්ී කොඳු නාරටිය බිඳගෙන තිබෙන බව තමයි අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ධර්මපාල කණ්ඩායමේ අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කලින් අනාවකි ප්‍රකාශ කරන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් කෙසේ වෙතත් මේ ප්‍රථම විකට් 3 අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට දබාලමින් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා මහින්ද කණ්ඩායම. ඔන් ඩ්‍රයි පහරක් එල්ල කරමින් එක ලකුණක් වෙනුවෙන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. එම ලකුණ එකතු කර ගන්නවා ධර්මපාල කණ්ඩායම. 62ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය අත් කර ගැනීමට. There's no question about someone for Dharmapala will have to do something very, very special for them to come out of it. Singles, not hurting them. Mahinda looks very calm, composed, and more importantly, looks very confident. They are getting ever so close to the finals. It's just about wrapping this game up. They don't have to do anything extravagant. It's just a matter of getting it straight and making things difficult for Dharmapala. Dharmapala, by losing wickets, making things difficult for themselves. So at the end of the third over, just 12 runs, having lost 3 wickets, Dharmapala in trouble. He's gonna pop it and round and over. That wicket is sicker than ever. 6 so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi, fanatamai. Forever sunrise, everyday sunrise, the taste of sunrise for your whole family. Everyone loves sunrise. Prima sunrise, whole day sunrise. Young and old in attendance, watching exciting cricket in the middle. Fabulous to see. Kandy, beautiful city, passionate sport followers, be it rugby, be it cricket, there's no difference. So this is open invitation, finals coming up. Mahinda getting ever so close, unless if they do anything silly, unless if they do anything terrible, they pretty much secured their place in the final. Yes, the no ball and Shamila Jayasinghe for a change now goes over the boundary for a 6. විශේෂයෙන්ම උපේක්ෂ විජේසිරි ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළ යුතු ධර්මරාජ ක්‍රිකට් පදනම ගැන කතා කළ යුතුයි. මේ තරගාවලියේ සංවිධානයේ සත්කාරකත්වය දරන්නේ වුන්. ඉතින් මේ තරගාවලියේදී උපේක්ෂ විජේසිරි රත්නායක නන්දිමල් රත්නායක වැනි ක්‍රීඩකයන් නිර්මාණය වෙන්නේ සේනක දිසානායක අපේ ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවාගේ ඒ උපදේශයන් මතමයි. ඔව් 83 දී මේ අස්කිරිය ක්‍රීඩාංගණයේදී ලකුණු 200ක් ලබා ගන්නවා ප්‍රතිවාදී කින්සුට් කණ්ඩායමට එරෙහිව. එම හපන්කම කළපු එකම දැනට ජීවතුන් අතර ඉන්න එකම ක්‍රීඩකයා හැටියටයි ඉතිහාස වාර්තාවන් ගෙන හැර දක්වන්නේ විශේෂම සේනක දිසානායක. ඔව් වර්තමානයේ ධර්මරාජ්‍ය ක්‍රිකට් පුහුණුකරු හැටියට කටයුතු කරනවා. ප්‍රථම පෙළ මිට කලින් විද්‍යාර්ථී පුහුණුකරුවා හැටියට කටයුතු කරා. ඔව් නායකත්වය දරලා තියෙන ධර්මරාජ්‍ය. ඉතින් එයත් අපි සඳහන් කළ යුතුයි ක්‍රිකට් පදනමේ ප්‍රධාන පෙළේ පුරුකක් හැටියට අපිට අභිවාදෙන් නම් කරන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා සේනක දිසානායක. It's always good to see Dharmaraja Cricket Foundation getting things readiness
to develop cricket in their school this time. Just a couple. That part of the field very soggy, not easy scoring boundaries along the ground. Asgiriya starting off his first over. So far conceded 12 runs as a result of bowling a no ball, and Chamila Jayasinghe picking up a 6 over long on region, starting off the over on a higher note. Asgiriya now deciding to come back strong. 2 deliveries yielding just 3 runs. Another momentum break, a 37 needed. Just 7 deliveries left. 8 deliveries in fact. I beg your pardon, 9 deliveries. 37 runs of 9 deliveries. Very, very tough, unless of course someone starting to find the middle of the bat often enough and gets it over the boundary line frequent enough. Still in with a chance. Dharmapala 25 for 3. This time outside the O stump. Close enough, says the umpire. Completes the over number 4. Dharmapala 25, having lost 3 wickets. He's gonna pop in and round and over. That cricket is sicker than ever. 6 so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi. Fantamai. Left-hander. Looks like Mahinda getting closer to the finals as we speak. Rain starting to drop. අස්කිරිය ක්‍රීඩාංගණයට මේ අවස්ථාවේදී වර්ෂාව ඇදහැල්ලුවා. එතරම් අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු මෙය මල් වැස්සක් බවට පත් වේවා කියලා. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආශිර්වාද වැස්සක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සෙන්කඩගල දරදා හමුදුරුන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් මේ තරගාවලිය පවත්වන්නට ඉඩහසර ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ තවත් පහරක් එල්ල කරනවා, පුල් පහරක් එල්ල කරමින් එක ලකුණක් අත් කරගන්නවා. ලකුණු 26යි ලකුණු පූර්ව ප්‍රධාන ලකුණු පූර්ව කියවෙන්නේ. අප රැඳී සිටින තරගයේ 5 වෙනි පන්දුවෝරය ක්‍රියාත්මක වන තේදී ලකුණු 62ක් ලබා ගත යුතුයි මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට ධර්මපාල කණ්ඩායම. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රථම විකට්ටුව දෙවන විකට්ටුව තිබෙන ලකුණු 9ක් ප්‍රතිවින කඩු 3ක් බිඳ වැටුණා. අනේයි උන්ට වුණු ලොකුම හානිය බවට පත් වුණේ දයබර ක්‍රීඩාලෝලි නරඹන්නනි. මේ දැන් සමන් දෙන අසන්නන් වෙනුවෙන් අපි සඳහන් කරන්නේ ලෙග් ස්පින් පන්දුව නැත්නම් පාදක පන්දුව එල්ල කරන්නේ උපුල් චන්දන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ 96 වීල්ස් ලොක කුසලානේ ලංකාවට ළඟදීමේදී මහගු මේවරක් හිටපු ක්‍රීඩකයා. ඔව් පන්දුවයි මේ කාර්යය නිරත සිටින්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි මේ බලමු මොන පළාතටද මේ කුසලානය හෙන්රි ස්ටීල් ඕල්කට් කුසලානය අනුස්මාස කුසලානය ලැබෙන්නේ කියලා. දකුණු පළාතද, මධ්‍යම පළාතද, එහෙම නැත්නම් ඇතුගල් පුරවරේ නැත්නම් සත්කෝරළයේද නැත්නම් බස්නාහිර පළාතද මේ ජයග්‍රහණය ලබාගෙන මේ වීරයන්ගේ සූර්යයන් බවට පත් වෙන්නේ කියලා 2023 දී. Upul Chandana so far did everything right, very economical and southern representative, as Prasad mentioned. Keeping their hopes alive. They are just about reaching the finals. Will it be southern or will it be western? We'll find that out. As the drizzle getting heavier, umpires still very keen on staying in field. Not making things any easier for the fielders as well as the bowlers. Upul Chandana extensively taking off the wetness, wiping off. We are just about to complete the over number 5. Quicker delivery. Extra cover fielder comes around. Just a single. No harm done. Outstanding finish to the second over by Upul Chandana. Just 9 runs. Dharmapala 27 for the loss of 3 wickets. He's gonna pop in and round and over. That cricket is sicker than ever. 6 so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi. Fantamai.
Credit must be given to the umpires as well as the players. They are still very keen on completing this game off. Fielders getting into the positions, and looks like they are very keen on finishing off this semi-final number 1. 33 runs in fact required of just 4 deliveries. It's about sixers and plenty of sundries from Mahinda, which means all but wrapped up. Goes outside the off stump, misses it altogether. Way outside the off stump, and he was trying to drag that one from outside the off stump and play that one over mid-wicket region. Misses it altogether. No runs. Looks like Dharmapala just about to work out of the tournament, having reached the semi-finals. Outstanding effort. Played so well yesterday, but their outing today hasn't been all that enterprising, and catches it nicely despite rain, despite flat trajectory of the ball. This man catching it very nicely. Here's another look. Coming forward. Fabulous catching technique. Very well done. Dharmapala, another one bites the dust. තාරක ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රීඩා පිටි නිවත් වෙනවා. ලකුණු 4ක් ලබා සිටි පන්දු 8කට පමණයි මුහුණ දෙන්නට හැකියාව ලැබුණේ. ලකුණු 29 කඩු 3යි මේ විශේෂයෙන්ම මහින්ද කණ්ඩායම මේ තරගයට අවතීර්ණ වී සිටිනවා. ඔවුන්ගේ සැලසුම තරග සැලසුම ඉතාමත් ඉහළ තලයක තිබෙන බව කියන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මේ සීතල උඳුවප් මාසයේ මේ පැවැත්වෙන තරගාවලිය සෑම වසරකම පවත්වන බොහොම මේ විශේෂ උඳුවප් මාසයේ තමයි තෝරගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් තව නොබෝ දිනකින් නත්තල් සමය ආරම්භ නත්තල. ඉතින් ඒ සියල්ලත් අපි සඳහන් කළ යුතුයි. සීතල උඳුවප් මාසේ මේ සුන්දර පරිසරයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒකේ ආශිර්වාදයට තමයි මේ මල් වැසි ඇද වැලෙන්නේ මේ ක්‍රීඩාංගණයට, අස්ගිරිය ක්‍රීඩාංගණයට දිවෙනවා. චින්තක ගිරිහාගම පරසුවේ රයිට් ආම් රවුන්ඩ් ද විකට් අංශයෙන් ඩ්‍රයි පහරක් ඉල්ල කරන්නේ. ටෙක් ඩ්‍රයි පහරක්. ඒ අවස්ථාවේදී විනිශ්චයකාරතුමන් ආරාධනය කරන නැත්නම් සංඥාවක් නිකුත් කරනවා මේ සේවකයන්ට මේ ආවරණය කරන්නට කියලා ඒ විකට්ටුව. හේමන්ත. So as we speak, rain dropping down. We complete the semi-final number 1. Ground staff getting busier, getting on the covers, and as we predicted, Mahinda already in the finals. So they will be waiting to see who they're gonna meet. Will it be Ananda or will it be Dharmaraja? Dharmaraja batted well and posted a solid score, 64 runs. But Dharmapala wasn't up to the mark in the finals. They didn't have serious momentum against Dharmapala during the first game, the final game of the group stage. I think that momentum break hampered their chances of progressing into the finals against a solid outfit, Mahinda. They were not up to the mark. Batting wasn't all that good. Here's the score summary. Mahinda solid score 61 for the loss of 2 wickets. Palivata 30 of 20. Pulchandana 8 of 3 and Randima 5 contributing. Saman Vijayaratna 1 for 6 to pick up wickets, and Shamila Jayasinghe for Dharmapala, the highest scorer, just 12 runs, ending up scoring 29 runs only. Tharanga Maharaba 2 wickets for just 1 runs. Outstanding. Tusita Palivata once again bowling well. Wicket for just conceding 2 runs, and Haritha Vijayasinghe outstanding over, taken a wicket without conceding a run. Outstanding stuff. Mahinda done everything right. They are in the finals and they will be waiting who are the finalists as we take a break and come back with live action. විශේෂයෙන්ම මහින්ද කණ්ඩායමට අපි සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. ඒ වගේම මේ අපි ජූසුලුව මේ කාර්ය මණ්ඩලය ක්‍රීඩාංගණයේ නිරතව සිටින කාර්ය මණ්ඩලයට අපේ ස්තුතිය හිමි විය යුතුයි. මේ තරගය නැවත ආවරණය කර තිබෙනවා විකට්ටුව. එය ඔවුන්ට අපිට පේනවා මේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා පෙන්න අපිට දක ගන්න පුළුවන් මේ තිරේ ඔබට දැක බලා ගැනීමට පුළුවන්කම තිබෙනවා. විශේෂ අවස්ථා පන්දුවෙන් පිත්තෙන් සහ පන්දු රැකීම් විශේෂ අවස්ථා ඔබට දැක ගැනීමට පුළුවන්කම තිබෙනවා මේ අද දිනේ පැවති තරගවල. ඔබ දකින්නේ එම තරගවල විශේෂ අවස්ථා. තරගය සඳහා කණ්ඩායම්
4ක් ත්‍රිපත තිබෙනවා. ධර්මපාල විදුහල සහ මහින්ද විදුහලත් ඒ වගේ මහින්ද විදුහලත් පත් වෙද්දී අපි සූදානම් දැන් අවස්ථාව ලබා දෙන්නට තිල්න හා